many of you joining and connecting. I just want to give instruction to my team that maybe we can start recording the session also. Thank you. So in my email, I had mentioned that, if we can keep our comments within 3 minutes, but we realized that it was very difficult for everyone to keep their comments within 3 minutes. So again, I would request if you can keep your comments brief. I know that you have a lot to share, and we would really encourage you to perhaps also share your thoughts in writing so that we can archive it in some form. Later on, we wish to bring out a publication. So perhaps if you share your thoughts in writing, that will actually be more that we can actually go back to it more easily going forward. So somebody actually suggested that if we can wait till for 5 minutes, for 10 minutes before for Maghrib prayers. Since we are joining from different time zones, and we've already committed to some speakers about their availability, so we will actually humbly start right away, and also to accommodate everybody before it's too late at night here in Dhaka. So with your permission, we would like to begin. I just want to again very quickly remember a few participants who came yesterday and we couldn't really hear from them. Professor Richard Eaton had joined from Arizona, and also Professor Parveen Hassan had joined, and several other participants from various places who joined. We couldn't hear from them because time was limited and they couldn't stay the whole duration of the program. So we really hope that we can accommodate all of you, and we basically heard back from a lot of you, so we will try to maintain a certain order based on your interest in speaking. And afterwards, if you wish to speak, we would really want to also hear from you, if we can allow some time towards the end. So with that, and thank you again, we're from the family and also from UPL. We are all truly very grateful that you have joined and have, in these difficult times altogether. It's difficult for everybody. You have still made time to connect and give us courage, and it has really meant a lot for us. Just to begin today's session, I want to request Naeem Mohiuddin, who's a filmmaker and a scholar based in New York, from Dhaka. So Naeem had interviewed Mr. Mohiuddin Ahmed back in 2016 for his PhD, I believe. So, but then, it was an extensive interview for spanning over a few days. So Naeem wanted to share a clip from that video, from the interview. So we'll hear maybe for a minute from Naeem about the interview, and then see an extract of the interview, and then we'll start today's session with Hamid Appa as the first speaker. Thank you. Naeem, you're on. Thank you, thank you, Mahrukh, and thank you to the behind-the-scenes team for managing the video on your end. So as Mahrukh said, I interviewed Mohiuddin Uncle in 2016 in multiple sessions as part of the field work for my PhD research. Usually when I was interviewing people, it was just audio so as to be unobtrusive and so as to have a relaxed conversation. But in the case of Mohiuddin Uncle, there was a sense that I had, and also because of knowing Mahrukh, that it should be on video. There was a feeling that there was necessity for a visual record. Mohiuddin Uncle, of course, was more lucid on some days and remembering things more clearly on some days. It wasn't a prepared conversation, so he would, even in the short clip, you'll see he's
remembering things slowly as he's speaking. I had initially wanted to talk to him about the founding of UPL post 71, the beginnings of the Bangladeshi publishing industry. But very quickly, the conversation actually led back to his beginnings of his service in the Pakistan period. And in particular, the part that I was interested in, given the stories of two-wing Pakistan and the challenges for any Bengali making their way within the Pakistan infrastructure, I was interested in how he managed to actually get through all the way to Oxford University Press. So in this short 2-minute clip, it's where he's starting to recount how he first got the job. He's a young man. There are hesitations, and it's not at all preordained that he will get the job. So you see even his hesitation in trying to remember. So it's just a short clip. I hope the entire interview can be made live on the internet one day. Soon I will talk to Mahrukh about that after this event. And so Orchid, if you could play the clip, that would be great. Thank you very much. And it's really good to be here. They asked me whether I could speak Urdu language or any other language, and they said, do you have any problem with the food you may have to have? Because these are basic things, you see. So I said, I don't think so, because the school I went to gave chapati on all the meals, except on probably 1 or 2 days when they gave rice. So I went to a public school. So a public school boy is supposed to be fit for all sorts of situations. But you'd also gone to Sargodha. That was, I think, that was a bigger advantage. Kara interview নিয়েছিল মনে আছে? এখানে? Cross-wing scholarship. No, interview, I don't remember who were they. I don't remember at all. But there was আমাদের সায়েন্স ফ্যাকাল্টির একজন টিচার ছিলেন, উনি আমাকে ইন্টারভিউ করছিলেন ফর অ্যাডমিশন ইনটু SM হল, বিকজ আমি তো অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছিলাম, পরে চলে গেলাম আর কি। তো when I was appearing in the examination interview with him, বেশ নাম করা, নামটা ভুলে গেলাম আমি। উনি আবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ছিলেন, বোর্ডে ছিলেন, সেন্ট্রাল সুপিরিয়ার সার্ভিসে। He was telling me that তুমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবা when I went for the interview. তো আমি বললাম, কেন স্যার? বলে তুমি ভালো করতো। Thank you, Naeem. Did you want to say anything more to conclude? Yeah, just to say that in case it wasn't very clear, he's hesitant about his interview experience, but it's clear already, even in that short bit, that they recognize him as extraordinary. They tell him to give the civil service exam and then tell him, "Tumi bhalo korbe, you'll do well for sure." So just small glimmers of what's to come. Thank you. Hope to make the whole interview live one day. I think it was good to start the program with him talking. So thank you, Naeem. Okay, so we wanted to start today's session with Dr. Hamida Hussain as the first speaker. Dr. Kamal Hussain unfortunately couldn't join. He has another engagement.
but he has sent a very kind and beautiful note of condolence. And he also mentioned in his note about how my father had pursued him for almost 12 years to write his memoirs. And it was published finally in 2014, I believe. So Hamidappa, if you can share, you're also one of, we have the honor of publishing one of your best works on company weavers of Bangladesh, and you've had a long history with my father. So I'd love to hear from you, Hamidappa. But we can't hear you. Your microphone is probably mute. Yeah. Okay. Am I all right now? Can you hear me? Yes, we can hear you now. Thank you. Thank you, Mahrukh, and thank you, UPL, for arranging this way, because this gives us an opportunity to share what we know about our friend, our common friend, Mohiuddin, whom I like to refer to as Moin. Well, I knew Moin a long time ago. I met him, but I knew him in 3 different capacities. At first, both of us were working together, so we were colleagues in the Oxford University Press in Karachi. Second was that when he came to Dhaka and he replaced the Oxford University Press with UPL, having bought it up, then he became my boss. And my third meeting with him was because he became my publisher, and he published several of my books. I think I was so happy and grateful to him for doing that, even though they may not have made the mark. I remember our meetings in Karachi. We were both there in 71, and it was, as you know, a very difficult time for people, particularly for people from Bangladesh living in. Say that Moin had a fantastic role. Not only was he working at the Oxford University Press, but in his off time, he was doing sort of as a silent freedom fighter, I would say, because I would meet, he was sharing a flat with Martin Pick, who spoke at your meeting yesterday. And so I used to visit them quite often. And I found that Moin was then sheltering a lot of young people who were coming here coming to Karachi from Dhaka and trying to find an escape route, either from Balochistan or frontier, whichever were possible. You may not know this, but there were a lot of people particularly in Sindh, like there was a Sindhi GA Sindh movement, and there were people in Balochistan who were also helping the Bangladesh movement for independence at that point. So anyway, Moin's role was to help people cross over. And I often refer to him as a silent freedom fighter. And I wish the country would recognize people like him much more. So after 72, when he came back to Dhaka, and I was also in Dhaka, he decided, we both worked together for a while at the Oxford University Press in Dhaka. But then when Oxford decided to withdraw, because really 72 was a difficult time to set up business. And I think Moin showed a lot of courage and a lot of guts in starting a firm on his own, because English publishing was not very popular at that point. Everybody was talking about Bangla Koro, Bangla Koro. And, but he set it up and he appointed me as an editor. So I was continuing with my work, which I had done earlier. And I must say that, as we all know now, that he did a fantastic job of setting it up as a leading publisher in Dhaka, and a publisher now, not only of English books, but as I see it, Bangla books as well. I feel that I should also, in his absence, thank him and thank all of you at UPL for having worked on some of the books that I brought you and having accepted it for publication. The first one was, of course, The Company Weavers, which had already been accepted by Oxford or printed by Oxford University Press in Delhi. And then when they ran out of copies, you agreed to do it. And I hope it's been a successful sellout for you. The second book, which people still talk about, is the one that you have done which Moin agreed to publish for Aino Shalish Kendro, which is a book on the women who suffered violence in 1971.
And the English translation was known as Rising from the Ashes. The Bangla volume, the original one, was Nari Akatur, which was edited by Shaheen Akhtar. But the one we really pushed him to publish on our side was when in the 80s, Salma Subhan, Roshan Jahan decided to do some research on early women industrial workers. And after we finished the manuscript, we didn't know really who to take it to. And just by chance, I met Queen somewhere. And he said, well, aren't you writing anything now? So I said, yes, not me alone, but I've been doing this work for 2 other people. Would you like to look at it? So that was fantastic because he immediately agreed, and we set to work on editing it, and he got another professional editor to work on it. And so that was published, the thing. More recently, I think we have continued with Muin's legacy, and I've been talking to Maru, and she had actually arranged for the translation of a book that Ayn Shalish had published in English with Zuban, which was called Of the Nation Born, which is about violence on women in Bangladesh. And that has been published in Bangla, thanks to Maru, and congratulations to Maru. So I hope you're continuing your father's legacy. I'm sure you will. And UPL will continue to be a very successful publishing concern. And if there's anything we can do, all of us, we will certainly back you up on this. Thank you very much. Thank you so much, Hamida Abba. That's a huge encouragement for all of us at UPL. Again, a very quick ground rule about keeping time. If you don't mind, we will probably have a timekeeper cue for you. If you while you're speaking, if you can sort of look at the screen also at the point of 3 minutes, our logo will come up, which will let you know that it's about 3 minutes. So, and if you can wrap up within 3.5 minutes, that would be wonderful. So we can hear from everybody, and and of course, there are other opportunities to share your thoughts as well. So I want to now call upon Professor Arar Ahmed, Emeritus Professor Arar Ahmed. We'd like to hear from you, sir. শুনতে পাচ্ছিস? জি। Can you hear me? আচ্ছা। জি, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ মারুক। আমি কিছু বলতে একটু বিব্রত বোধ করছি, প্রধানত 2টো কারণে। প্রথমত, আমি অন্যান্য বাঙালিদের মতন অতটা বাকপটু বা সুবক্তা নই। দ্বিতীয়ত, মহিউদ্দিন ভাইকে ব্যক্তিগতভাবে আমি যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম তা নয়। তবুও আমাদের চিন্তা জগতের প্রেক্ষিতে ওনার উপস্থিতি এতই ব্যাপ্ত এবং ওনার কৃতিত্ব এতই সমৃদ্ধ যে 2-একটা কথা বলা অপরিহার্য না হলেও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। I would essentially like to make 4 points, none of them very original. First, he made it possible for Bangladeshi books and authors to have a global reach by making them available internationally. And we did not have to pursue or depend upon Western publishers for that coveted exposure. Second, as noted by many, he brought a professionalism to the publishing project through his emphasis on the quality of the manuscripts he selected, as well as the editing, printing, cover design, and marketing of the volumes. Third, he dared to reach out beyond the traditionally profitable publishing sectors, for example, textbooks, popular literature, coffee table tomes, and so on, and instead support and encourage research and scholarship in the social sciences and the humanities. He was able to take these commercial risks because he was not a typical publisher, but an engaged intellectual, deeply interested in the development of academic resources and the blossoming of a discursive tradition and a scholarly culture in our country. Finally, he was an extraordinary human being. As a Bengali in Punjab University, he not only topped the list of his graduating class, he was elected the president of the university's student union by a huge margin.
As you have heard several times yesterday, upon graduation, he gave up a scholarship to Stanford University to pursue his first love and his lifelong passion in publishing, and joined Oxford University Press. It should be pointed out that when he was a student at Notre Dame College, he was also the editor of its journal, The Green and Gold. Finally, the last point I would like to make, he was persistent in his commitment to Enlightenment ideals, particularly his faith in reason, in knowledge, and in humanity. His presence loomed large in the academic community, and his departure will cast a shadow that is long and deep. We are fortunate that his legacy will be carried forward by his children, particularly the talented and dedicated Mahrukh, and we all wish her our very best. I know that Mohiuddin Bhai can really rest in peace today. Thank you all so very much. Thank you, Professor RR. Thank you also for sharing a live sketch of my father. I would now like to invite Professor Mustafizur Rahman, a distinguished fellow at the Center for Policy Dialogue. Thank you, Mahrukh. First of all, let me express my deep respect to the memory of Mohiuddin Bhai, and also my sincere condolences to you, Shamarukh, your brother, and Professor Mehtab Khanam, who was a direct teacher of my wife at the Department of Psychology in Dhaka University. And I always heard so many good things about your mother as a teacher. My acquaintance with Mohiuddin Bhai started in 1995 when Professor Rehman Sobhan decided to bring out the independent review of Bangladesh's development, the IRBD CPD's flagship publication. And he got me in touch with Mohiuddin Bhai. And since 1995, for almost 15 years, as the coordinator of the IRBD publication, I worked very closely with Mohiuddin Bhai. And all the attributes that Ahrar Bhai now and also Hamida Appa and others, and yesterday also, there were so many good words that were spoken about Mohiuddin Bhai. I came to personally experience those qualities from very close quarters. And I remember that in 1995, during those days, it was not, the publishing was not as digitized as it is today, and there used to be, plates used to be prepared, etc., etc. And I, in my youthful ignorance, used to make last-minute corrections. But I have never seen that Mohiuddin Bhai was irritated, or he told me that you see, it is costing me money what you are doing. But he was always, never for once he said that he compromised quality for business interests. So I think that that is something that we should all learn from. And I think in generation of young researchers, and I know many, including myself, that we owe it to him that he gave us the global exposure of our works, and which really was a great incentive for us to grow ourselves, to be better scholars. So but if I can capture all his qualities in one word, I would repeat what Professor S.R. Usmani said yesterday, and that is that he was a real patriot. I think that he, in his heart of hearts, he knew that what he was doing was for our country, for our people. And that's why he didn't think about commercial interest. He didn't think about, the difficulties he was facing, the sacrifices that he made.
So I'm very hopeful that Mahrukh will take UPL with the support of the colleagues to newer heights of excellence. That's the legacy that Mohiuddin Bhai has left for her and for us to support her. But I will also mention Mahrukh's sister, who also I knew for many years, and I saw the enthusiasm with which she pursued the case of GSP in the US market, and we work very closely here also and also in Washington, DC. So many are talking about Mahrukh, but I would also like to mention about Shamarukh and what a talent she is. And I wish her also all the best. And let us keep Mohiuddin Bhai in our memory, and let us learn from his life so that we also can be good professionals, good human beings, and good patriots as he was. Thank you. Thank you so much, Professor Mustafiz, and thank you also for mentioning Shamarukh particularly, because I am hoping that she will join us in taking the UPL mission forward very soon. So we are also excited about that. Before we go to the next speaker, I just wanted to take note of all the participants today. I see Professor Jeff Wood. He stayed the whole time yesterday and also spoke. Mr. Omar Tariq Chaudhry. I'm not going in any order. I'm just naming the names. Ms. Dina Kaudi. We will hear from her later on. Also, Ms. Mandira Sen and Ms. Amit Jyoti Sen. Very, very glad to have you with us today. And many of you, I will of course name everybody eventually. Professor Salma Shafi, Dr. Mashiur Rahman, Dr. Asif Nazrul, Professor Dr. Tazeen Murshid. So now I would like to call upon Mr. Khalid Shams. Khalid Chacha, if you would please share a few words with us. He's been a great support and a very trusted counsel. I've always sought advice from him and guidance, and he's been a long-standing friend of UPL. So Mr. Khalid Shams, Chacha, could you say a few words? আপনার একটু মাইক্রোফোন আনমিউট করতে হবে চাচা। আপনার মাইক্রোফোন মিউট আছে, শুনতে পাচ্ছি না আমরা। জি, এখন শুনতে পাচ্ছ? জি, এখন শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। জি, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ Mahrukh. In fact, I had sent you a short note immediately after I heard that Mr. Mohiuddin had passed away. I had mentioned in that note that Mr. Mohiuddin, whom I had known for a relatively shorter period than most of the other participants who are present here today, was more of a trailblazer. He said that he in fact traced a new path for the publication industry in Bangladesh. And having said that, I also mentioned that he definitely lit a flame that must not be allowed to be extinguished, especially in the context of present Bangladesh. So I just have 2 or 3 points to make. I have never been an author myself. I came to know him simply because he had asked me to do some editing with a very old manuscript by an old civil servant who had passed away many, many years ago, Mr. Hatch Barnwell. Then
I was also involved in the publication of a cookbook that was written by my mother. So my acquaintance with him was more casual than the sort of relationship that most of the other participants had developed with Mr. Mohiuddin as academics. The first thing that struck me was his enormous charisma. উনি খুব মৃদু ভাষী, বিনয়ী, কিন্তু দৃঢ় চিত্তের মানুষ ছিলেন. Soft spoken, but certainly man of very strong determination. He had enormous power to attract people, especially those who had ventured into the world of intellectual development, academic works. একটা অসাধারণ সম্মোহনী শক্তি তার মধ্যে ছিল. And from the acquaintances that I later on developed with others, I found that this charisma had in fact inspired many people. He was a source of inspiration. অনেককে উনি উজ্জীবিত করেছেন. And I think I personally find that he had enriched my life. I found him to be a man of great vision. In fact, we have visionaries, no dearth of visionaries in the country, but there are very few people who have been able to translate that vision into reality. And I would say that Mr. Mohiuddin has set an unprecedented example, that he was able to establish himself as a pioneer, as a promoter, as a developer of a business which had enormous strategic impact on the development of this country. I'd end my statement here, paying my final tribute respects to late Mr. Mohiuddin, and I would wish his daughter, dear Mahrukh, that she would be able to carry on with the flame that was lit by Mr. Mohiuddin. Thank you. Thank you, Mr. Khalid Shams. May I now ask Dr. Atiq Rahman from Bangladesh Center for Advanced Studies. Dr. Atiq Rahman. You're on mute. Dr. Rahman, you're on mute. Yes. Probably, hopefully, better. Can you hear me? All right. সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা. আমি আমার নাম আতিক রহমান, আমি বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজে কাজ করি এবং আমি 1986-এ তখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াতাম। আমি ফিরছি বাংলাদেশে এই সেন্টার তৈরি করব বলে, এবং সেন্টারের তখন আমরা ফোকাস নিয়েছিলাম এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট বলে। তো এসেই আমি বুঝলাম যে এই নিয়ে অনেক কিছু বলতে হবে, লিখতে হবে, কারণ আমরা যখন প্রথম তার 84-এ একটা বড় মিটিং করলাম বাংলাদেশে সমস্ত প্রধান জ্ঞানীগুণী লোকদের নিয়ে, তখন একটা ধারণা সাধারণভাবে আমি ব্যাক পেলাম যে আমাদের তো ইন্ডাস্ট্রি নেই খুব বেশি, অতএব আমাদের এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম নেই। তখন আমাকে বলতে হলো উই অ্যাজ হিউম্যান বিইংস হোমো স্যাপিয়েন ইচ ইজ অ্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম। তো সেটা ধরেই মহিউদ্দিনের সঙ্গে আমার পরিচয়। এবং মহিউদ্দিন, আমি আহমেদ পুরো বলছি না, বিকজ উই ওয়ার এট ফার্স্ট নেম বেসিস। এসেই আমি তারপরে আমাদের প্রথম উনি আমার বিসিএস এর 12টা বই পাবলিশ করেছে। আমি এখন লিস্টে লিখছি, বোধহয় আরো 2টো আছে আমার অফিসে, আমি শিওর হতে পারছি না, এখন মনে পড়ছে না। বাট my first book was called Environment Development Bangladesh, এবং it's a 2 volumes, volume 1, volume 2, এবং প্রচন্ড একটা আলোড়ন তুলেছিল শুধু বাংলাদেশে না, সমগ্র পৃথিবীতে। এই ছিল এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট উপরে প্রথম পাবলিশড ওয়ার্ল্ড ক্লাস বই, যেটা উনি
আমাদেরকে অনেক ইমপ্রুভ করতে সাহায্য করেছেন কিভাবে এগোবো, এবং দ্যাট মেড আস গ্রেট ফ্রেন্ড। এবং তখন মতিঝিল ছিল ঢাকার সমগ্র ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু, গুলশান তখনও জেগে ওঠেনি, অতএব মতিঝিলে প্রায় যেতে হতো এবং আমরা ড্রপ ইন এবং তার চা এবং আড্ডা এবং কথা বলা, বই নেওয়া। একই সময় অনেক অথার আসতেন, ওই আমাকে যেতে দিতেন না, বলতেন যে তুমি একটু বসো, চলো, আমরা তুমি তুমি সম্পর্ক ছিল, বল তুমি একটু বসো, আমরা ওনার চাকে নিয়েই তুমি একটু কথা বলো, কমেন্ট করো। তারপরে ধীরে ধীরে আমাদের 12টা বই উনি পাবলিশ করলেন, এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এনভায়রনমেন্টাল aspects of surface water systems, consumption versus population, which is climate bomb, যেটা একটা আমার থিওরি ছিল অন হোল কনজাম্পশন থিওরি, যেটা পৃথিবীতে খুব নাম করেছিল, কিন্তু বইটা আমি চেয়েছিলাম যে উনি পাবলিশ করুক। তারপরে ফিশারির 2টা বই, ওপেন ওয়াটার ফিশারিজ এন্ড ফিশ ওয়াটার পিপল। তারপরে shrimp farming and industry, groundwater research, resources in Bangladesh, এই 2টো বই প্রচন্ড নাম করলো সারা পৃথিবীতে। এবং এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট, এই ধরনের আরো বেশ কিছু বই নিয়ে আমরা পাবলিশ করেছি। এবং সবচেয়ে সৌন্দর্য ছিল উনি যেটা আমাকে বলেছেন সবসময়, যে আতিক তুমি যদি সায়েন্টিফিক একটা বই দাও তখন আমি আর এই নিয়ে চিন্তা করব না, কিন্তু তোমার ক্রেডিবিলিটি এর মধ্যে জড়িত। সেই অর্থে আমরা ছিলাম যাত্রী একই পথের, এবং উনি ছিলেন, আমরা একটা কিছু করতাম, উনি সেটা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দিতেন, আমরা নিজেরা পৌঁছাতে পারতাম, হয়তো জার্নালে আর্টিকেল লিখে পারতাম, এই পর্যন্ত। তাই বেশি কথা না বলে ডক্টর রহমান, সরি, আপনি আবার একটু মিউট হয়ে গেছেন বোধহয়। ডক্টর রহমান, if you can please unmute yourself. Yeah. Sorry about that. হয়েছে বোধহয়, জি, কখন থেকে জানি না, সরি অ্যাবাউট ইট। আমি শেষ করে দেই, বরঞ্চ সময় হয়ে গেছে বোধহয়, আমার 3 মিনিট পেরিয়ে গেছে। তো অনেক এই 12টা বই, 14টা বইয়ের সমবেতি আমরা এক পথে গেছি। শুধু তাই না, অনেক অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে উনি আমাকে জড়িত করেছেন, এবং আমি দু এক সময় বলতেন যে বইটা পড়ে দাও, আমি বললাম পুরো বই আমি পড়তে পারবো না, বইটা দেখে আমি একটা নিজের ধারণা করে কিছু পড়ে আমি তোমাকে ইনকমপ্লিট একটা ওপিনিয়ন দেব। এবং সম্পূর্ণ সময় তিনি যে শ্রদ্ধা এবং যে বন্ধুত্ব, যে আলোচনা এবং হাসি খুশি, তার হাসি এবং আমাদের অট্টহাসি বলে এত জোরে হাসছে কে ওই পিছন থেকে অনেকের দোকানে চলে আসতেন যে কারা এত হাসাহাসি করছে। তো এই ছিল আমাদের সম্পর্ক, এবং যতদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পেরেছি। এবং 1994 সালে আমাদের প্রথম বই পাবলিশ হয়, এবং পরিচয় হয় 86 সালে। আমার সেই হোল পিরিয়ডে কোন কোন বই করব আমরা করে, আমরা প্রায় 2006-07 সালে আমাদের শেষের দিকের বইগুলো। এবং তারপরেও বহুবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। তার প্রতি শ্রদ্ধা, তার পরিবারের মেয়েদের প্রতি, তার স্ত্রীর প্রতি, যারা সবাই মোটামুটি আমাদের পরিচিত, শ্রদ্ধা। এবং আমরা আমাদের তার কন্টিনিউইটি যে ইউপিএল, তার প্রতি আমাদের কমিটমেন্ট রয়েছে এবং থাকবে, এটা জানিয়ে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহিউদ্দিনের মতো আরো অনেক লোক আমাদের দরকার, কিন্তু তিনি ছিলেন প্রথম সারি। এই এক একটা এলাকায় উনি ছিলেন একদম কেন্দ্রবিন্দু এবং নেতৃত্বে। সেটা হচ্ছে হাই কোয়ালিটি পাবলিকেশন, শুধু বিদেশে না, আমাদের বাংলাদেশের মুখ পৃথিবীতে তুলে ধরা। সেই জন্য তার প্রতি আমার সালাম ও শ্রদ্ধা, অশেষ ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। অনেক ধন্যবাদ। আমি এখানে শেষ করছি। Thank you so much, Dr. Rahman. We will be in touch with you. আমরা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে এখন নিশ্চয়ই আরো অনেক বই আমরা পাবলিশ করতে চাই সামনে, এবং আপনার বইয়ের অপেক্ষায় আছি। ইনশাআল্লাহ একসাথে করব, কাজ করব আবার একসাথে। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাতে চাই প্রফেসর আলী রিয়াজ। প্রফেসর আলী রিয়াজ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন, এবং
তাকে আমরা লেখক হিসেবে আরো ভালো চিনি, প্রফেসর আলী রিয়াজ। Thank you, Mahrukh. Thank you, Mahrukh, for giving me this opportunity and honor to speak about Mohiuddin Bhai. My interaction with Mohiuddin Bhai was infrequent. Occasionally we met, and since I've been living outside Bangladesh for a long time, it has been, most of my interactions have been outside Bangladesh when he was traveling. Occasionally I met him in Dhaka as well. To me, Mohiuddin Bhai had been the person who has introduced Bangladesh into the global scene when it comes to the research on social sciences and humanities. I recall our first meeting when he insisted on asking me, what am I doing? And it was quite a surprising thing to me that we're not talking about anything else. He was interested about what I was working on and what exactly I think is contributing, my work is contributing. And these conversations gave me an impression that Mohiuddin Bhai is more interested about the research, not the part of whether it would appeal to anybody, what it is going to contribute to the body of knowledge. This is the most important contribution that Mohiuddin Bhai has made in terms of the social science research in Bangladesh. I see him as a person who has made us proud and give us a platform that introduce the work that is done in Bangladesh, about the various aspects of Bangladesh, particularly in social sciences. It was about economics, as we have heard. It has been about law, it has been gender. And all these things has put Bangladesh not only in the publication map of the world, most importantly, in the large body of knowledge that is produced outside Bangladesh, where UPL, have become the media through which Bangladesh has reached and made appeal. But that's not the only thing that he did. He actually brought the work outside Bangladesh, about Bangladesh, into Bangladesh, so that the new researchers, the younger one, can understand the quality, the gap in research that they need to fill in. It is not only about the book they're reading. They can see what is the gap, what is missing outside Bangladesh, about Bangladesh. And that's why when someone is calling him, Hararbai called him as a patriot, and I think that is what he was. At a very difficult time, he started UPL. Nobody could have imagined of doing that work. And many, why he had gone into the English publication at the very beginning, now UPL does, and it has been doing quite a significant work in Bangla. But by being in the publication of English, which in terms of its quality, in terms of its content, I mean, quality of publication, quality of the content, if he had not done it, often I think, what would have happened? How would the world know about Bangladesh, and particularly the research work, the research part of Bangladesh? So I always wondered about this, and thanks that Mohiuddin Bhai was there to introduce us to the world, introduce Bangladesh to the world in terms of research. And that's why I think he would never be forgotten, not only because without him we cannot write the history of Bangladeshi publication. In fact, without him, we won't be able to write the history of social science research in Bangladesh, on Bangladesh. That's why he'll be remembered. His legacy will go on. Each and every time we pick up a book about Bangladesh, outside Bangladesh or inside Bangladesh, published by UPL, even if it is not published by UPL, we would think that it could have been published by UPL. This is the legacy, and thanks, Mahrukh, for continuing that. And I hope this is not going to go away. He would not fade from our memories. And his legacy will continue.
his contribution would continue forever, I think. You know. And thank you again, Maru, for giving me this opportunity to pay my respect and tribute to Mohiuddin Bhai. Thank you. Thank you, Professor Riaz. Thank you for your trust in our abilities going forward. If Professor Anu Muhammad is here, I would like to call him to speak now. Professor Anu Muhammad. We may have lost him temporarily. Dr. Binayakshen, if you're there, I know that you have to leave early. If you want to share your comments now, Dr. Binayakshen. ঠিক আছে। জি। মহিউদ্দিন ভাইকে নিয়ে তো সবাই অনেক বলছেন এবং আমি এটার সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমরা বিআইডিএস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শোকবার্তা পাঠিয়েছি আপনার কাছে এর আগে। মহিউদ্দিন ভাই বিআইডিএস এর রিসার্চের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। 80-র দশকের শেষ থেকে 90-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিআইডিএস ইউপিএল সিরিজ অফ ডেভেলপমেন্ট প্রচলিত ছিল এবং সেখানে রেহমান সোবান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেখানে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হয়, যেখানে আমরা কেউ কেউ তখন তরুণ কিছু কিছু চ্যাপ্টার লিখেছি বা পরবর্তীকালেও অনেকে আমাদের বিআইডিএস গবেষকদের মধ্যে থেকে অনেকে বই প্রকাশনা করেছেন। মহিউদ্দিন ভাই ব্যক্তিগতভাবে সকলের খবর রাখতেন এবং সকলে কে কি গবেষণা করছে সে নিয়েও তিনি খোঁজ খবর রাখতেন এবং অনেক সময় উনি বিআইডিএস এ আসতেন। কখনো কখনো আসতেন প্রকাশনার উপলক্ষেই সম্ভবত, সেটা আমার জানার কথা না, কিন্তু আমি ওনাকে প্রায়শই দেখতাম আসলে পরে আবু আব্দুল্লাহ, আমাদের আব্দুল্লাহ ভাই তার ঘরে বসতেন এবং তারা দুজনে পরস্পরের বন্ধু ছিলেন এবং সেই আলাপে মাঝে মাঝে আমি তরুণতম শ্রোতা হিসেবে আমি অংশ নিতাম বা সিম্পলি বসে থাকতাম এবং সেই কথাগুলো যখন হতো তাদের মধ্যে, তখন আমার মনে হতো যে আমি একজন শুধু প্রকাশককে দেখছি না, আমি আমার আগের প্রজন্মের দুজন জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী চিন্তক এরকম ব্যক্তিদের দেখছি। আবু আব্দুল্লাহর প্রথম প্রকাশনা করার জন্য মডার্নাইজেশন এই বইটি প্রকাশের জন্য উনি অসম্ভব উদ্গ্রীব ছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ভাই যিনি সচরাচর প্রকাশনাতে তত উন্মুখ ছিলেন না, তাকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায় প্রকাশনার ব্যাপারে সে ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা আমি দেখেছি। এবং পরবর্তীকালে উনি আমাকেও দু একবার বলেছেন যে বিনায়ক তুমি প্রকাশ করছো না, লিখছো না, এই ব্যাপারে বেশ ধমক না হলেও এক ধরনের মৃদু ধমক উনি দিতেন এবং সেটা শুনে আমি ওনাকে প্রমিস করতাম যে কিছু একটা করব, কিন্তু আর কখনো করা হয়নি। ওনার চলে যাওয়াটা আমার কাছে নক্ষত্রের পতন মনে হয় এবং আমরা যখন ন্যাশনালিজমের হিস্ট্রি লিখবো এই দেশের, সেখানে অবশ্যই প্রিন্ট মিডিয়ার একটা ভূমিকা বা বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন যেটা প্রিন্ট ক্যাপিটালিজম বলেছেন সেইটার প্রেক্ষিতে মহিউদ্দিন ভাইয়ের ভূমিকা সবসময় উঠে আসবে এবং তাকে আমরা সবসময় স্মরণ করব। এখনো দু একটা অসমাপ্ত কাজ ইউপিএল এর সাথে আমাদের চলছে, যেটা মহিউদ্দিন ভাইয়ের উদ্যোগী হয়েছিল। আবু আব্দুল্লাহ সংগ্রহীত রচনাবলী প্রকাশের কাজ চলছে, সেটা কিছুটা কোভিডের কারণে পিছিয়ে গেছে, কিন্তু মুর্শিদ ভাই এবং আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে কাজটা শেষ করার, সেই কাজটা অনেক দূর পর্যন্ত হয়েছে। তার সমগ্র ইংরেজি রচনাবলীগুলোকে আমরা প্রথম দিকে 2 খণ্ডে বের করার চেষ্টা করছি। তো এই কাজটা চলছে এবং সেটা মহিউদ্দিন ভাই না হলে এটা হতো না, কারণ মহিউদ্দিন ভাইয়ের ইউপিএল এর একটা স্মরণ সভাতে, আবু আব্দুল্লাহ উপলক্ষে স্মরণ সভাতে উনি সেই প্রস্তাবটা রেখেছিলেন বারবার করে। এটা বলে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে তিনি শুধু একজন বিখ্যাত প্রকাশকই ছিলেন
না, তিনি একজন গবেষক এবং তার জীবন এবং তার প্রকাশনা তার সামগ্রিকভাবে অন্যান্য বিষয়ের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। আমি আবারও শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে শ্রদ্ধা জানাই এবং তার আত্মার শান্তি কামনা করি। অনেক ধন্যবাদ, Dr. Pinakshi. May I now call Ms. Amina Saeed. She's spearheading Lightstone Publishers in Karachi, and she has spent most of her career with OUP Karachi and also worked with Mr. Mohiuddin Ahmed for part of her time in OUP. Ms. Amina Saeed. Hello, Assalamualaikum. I'm honored to speak about my old friend, Moin, as I used to call him, publisher Emeritus Mohiuddin Ahmed. I have a very long association with Moin, and we have worked together for decades. And I'm very honored and proud to say that we worked on several projects together. We did a lot of co-publishing. And I was just thinking and remembering those projects today. For example, we published, I think we started, one of the earlier projects was a book that was edited by Firdaus Azim and Asif Farooqi on Bangladesh, the creation of Bangladesh. Because Moin was very passionate about a series that he called The Road to Bangladesh. And I think this was one of the earlier books. Then later we co-published a book by Dr. Kamal Hussain on Bangladesh, the quest for freedom and justice. And it was always such a pleasure working with Moin. And he was so professional, and everything would be agreed and written down and decided, and he would always begin by sending a draft agreement. And he would ask for a sort of feedback on everything, and then whenever it was finalized, then it was an absolutely perfect professional job that and which is why we worked together so successfully for so many years. Another book that we published together was a book by General Khadim Hussain Raja called A Stranger in My Own Country. And the book did very well in both countries. And I think the most interesting and the best project that he worked on was Bangla Bandhu's book, The Unfinished Memoirs by Sheikh Mujibur Rahman. And Moin asked me to publish the English edition for Pakistan, but he also asked me to translate it into Urdu and publish the Urdu edition, which I was very happy to do. And we published the Urdu edition as well. In English, it was called The Unfinished Memoirs. In Urdu, we called it Adhuri Yadein. And I remember I visited Bangladesh with retired Air Marshal Asar Khan because we had published his book. And I asked for Moin's help to launch the book in Bangladesh. And again, he rose to the occasion. He was so generous, so gracious, so cordial. He made all the arrangements. We launched the book in Dhaka, and we got a wonderful audience. And Air Marshal Asar Khan was very popular in Dhaka, and he was really welcomed very warmly. And then I remember Moin wrote to me about Afsa Chaudhry, and he said that he will be coming to Pakistan and UPL will be sponsoring his visit. And he would like to conduct interviews with military and non-military personnel because he wanted him to write a comprehensive history book. And there were so many other projects that we worked on. And I just want to say that it has been such a delight working with him because, I would just enjoy, I would go to the office on Moti Jheel. I went there many times. And I met, of course, I met him and his staff.
So I just want to say that it was an absolutely superb and a great honor working with Moin. And he was such an intellectual, so committed, so passionate about his work. And I would like to say that I'd like to condole with his family, Marukh and Shamarukh, and his dear wife, and say that I have been very fortunate to have worked with him for so many years. Thank you and Assalamu alaikum. Thank you, Amina. Thank you so much for your reminiscing. If Dr. Meghna Guha-Thakurta is here. Yeah, I am. Yes. Thank we you. know that it's also Dr. Guha-Thakurta's birthday today, 101st birthday today. So I think it's I wanted you to share your thoughts today because it's a special day for you as well. Thank you, Marukh. Thank you to your family as well, whom my family has known for a long, long time, especially through my mother. And I think it is through my mother that I should begin whatever I have to say about today, and also about Mohiuddin Chad. Basically, my mother is the author of UPL, the writer of UPL, with her 2 books, which she started as a series in a newspaper. One was Ekatture Sriti, Memories of 71, and the other one was, of course, Khaled Bhela, which was her own life history from her birth, but only up to her school days. And it was the Ekatture Sriti was published before my mother died, and but I remember that on the first anniversary of the death of my mother, we had invited both the family, I mean your father and mother, both of them had come to my house. It was a very small occasion where a lot of us had gathered together to remember my mother. Mata Baba, your mother, Marukh, I especially remember because she was a student of my mother in her school days in Gandaria. And so it's really a big family. Mohiuddin Ahmed as a publisher came to our lives as a continuation of that. And I think the fact that UPL brought out this book, and it is still going on, I think in its 4th or 5th edition, Ekatture Sriti, I have found people who have read it from, I mean, in India, in Bangladesh, in all kinds of nooks and crannies of Bangladesh. And even when I went to Cambridge to give a talk, I found people who had read it, and it's been read from the very elderly to the youngest. I remember once, and it's a very interesting incident which I need to relate, that just when the book was published, I think UPL got a letter to the writer. They didn't know where to find the writer, my mother. So it was from a class 10, a boy, a young cadet college boy. And he had written to the writer of that book, to UPL. And he had said that, at that time, there were only a very few publications on 1971 memoirs. And he had said that I have read a few people writing on 71, but I have never found a book like this, which told of of being in a war. I mean, of being in a war, but doing day-to-day lives, how in day-to-day lives the war recurred, in sheltering people, in giving people clothes, in talk. And he said that
there was all these facets in the book which he had never met, never encountered before. And it was, I think, because Mohiuddin Bhai was there that he could deliver that letter to my mother, and it gave my mother so much pleasure. And I can tell you that even when she was hospitalized, and I've been thinking of this incident because after during COVID and after even before and after that, when Mohiuddin Bhai was hospitalized as well, and you Maruk was his caregiver, prime caregiver. And I remembered how I had read out passages of that book to my mother. In fact, it was in PG Hospital where she first received the published copy of the book. And it gave her such pleasure. And it is this kind of pleasure that UPL through Mohiuddin Bhai had been giving all of us who had been participating, are participating here in this session. There are so many varied faces from so many places all over the world, but they still have that same experience of that personalization of their book. Every book is, whoever writes it is like a child. And I think Mohiuddin Bhai gave the biggest gift, acted as a midwife to that child and gave the best present ever to any author that he published, and treated that author with such respect and such humility. As Vinayak had said, he used to see him come all the time. And similarly with me, when I was a young teacher, I used to see Mohiuddin Bhai and UPL's presence in every conference that we did. In every conference in Dhaka University, there was a UPL stall, and every book fair, there were writers who went to him. So, and I'm so happy that the legacy lives on through you, Maruk, and your family. And I wish you all the success, which you will have, no doubt, which you already are having, and that you will carry on your father's legacy. People, girls like us, Maruk, who have fathers who are larger than life personalities, have a difficult task in keeping up with their lives and their realities that surrounds their lives. But we also have a great asset, that we have fathers like that to follow. I wish you all the best, Maruk. I wish your family, I wish Molly Appa all the best. And we hope we are still your family, and you can ask us for anything you like whenever you need. Thank you. Thank you so much, Meghnadi. That was, again, very encouraging. So from many of your remarks since yesterday, we heard that, you know, UPL was always frequented by not just scholars, but, you know, people from the administration, bureaucracy, and also politicians. So it's good to see that we have that mix here today as well. We have with us Mr. Zunaid Saki, who is the coordinator at Ganashanghati Andolon, and he's also a publisher. So he requested to say a few words. And that his mother is also not well. She's in the hospital, so I know that you have to go. So Saki bhai, if you want to say a few words now. Unmute করতে হবে Saki. ধন্যবাদ মাহরুক। আমি নির্ধারিত সময়ের 3 মিনিটের আগেই শেষ করব দ্রুতভাবে। এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সম্মানিত ব্যক্তিত্বগণ, আমি সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এবং এখানে আমি যেটা অনুমান করতে পারি, প্রায় প্রত্যেকের সাথেই জনাব মহিউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত স্মৃতি আছে, দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা আছে। আমার সাথে তার পরিচয়ের সেটা খুবই সামান্য ক্ষণের জন্য, এবং সেটা তার স্মরণেও খুব বেশি ছিল কিনা আমি জানি না। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং অধ্যাপক আহমেদ কামালের সাথে আমি একবার ইউপিএতে গিয়েছিলাম। অধ্যাপক আহমেদ কামালের স্টেট এগেইনস্ট দি নেশন বইটা
যখন ছাপা হচ্ছিল সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য। পরবর্তীকালে আমি যখন একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমাদের কাজকর্ম কিছুটা ওনারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আমি জেনেছি উনি এবং ওনার পরিবার সদস্যরা প্রত্যেকেরই আমরা তাদের উৎসাহ এবং স্নেহ পেয়েছি। কিন্তু সেই বিষয় নিয়ে আমি আসলে এখানে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। আমি যেটা আলোচনা করতে চাইছি যে জনাব মহিউদ্দিন আহমেদের গুরুত্ব বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে। 1971 সালের মধ্য দিয়ে আমরা একটা রাষ্ট্র পত্তন করেছি এবং আমাদের প্রজন্ম যেভাবে আমরা দেখছি যে এই রাষ্ট্র পত্তনের পরে রাষ্ট্র যে পরিগঠন করতে হয়, রাষ্ট্রকে একটা গড়ে তুলতে হয়, সেই গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত দরকার, খুঁটি দরকার, এইসব খুঁটিগুলো গড়ে তোলার বিষয়, যেখানে একদিকে এই প্রতিষ্ঠান মিলে রাষ্ট্র গড়ে তুলবে, কিন্তু একই সাথে সেখানে আবার রাষ্ট্রটা যাতে ন্যায়ভিত্তিক থাকে, জনগণের অধিকারগুলো যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার জন্য এমন অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান থাকবে যা রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখবে। সেখানে শিক্ষা, গবেষণা, চিন্তা চর্চা এবং যাকে বলে যে চিন্তা যারা চর্চা করেন সেই ধরনের স্বাধীন মনোভাবাপন্ন মানুষ তৈরি, এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং সেটার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ, একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, পাবলিকেশন ইনস্টিটিউশন একই মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগের ধারাবাহিকতা তো রক্ষা করতে পারেনি, যেটা ঔপনিবেশিক যুগে ছিল কিংবা পাকিস্তান আমলে ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে আশা করা গিয়েছিল যে আরো অনেক বড় কাজ তারা করবেন, কিন্তু বিপর্যয় নেমে এসছে। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি, কেননা এটা বিচ্ছিন্নভাবে আসলে দাঁড়ানো সম্ভব না। কিন্তু এই ভীষণ প্রতিকূলতার মধ্যে মহিউদ্দিন আহমেদ, যিনি স্ট্যানফোর্ডে পিএইচডি করতে পারতেন, বড় অধ্যাপক হতে পারতেন, কিন্তু সেই কাজটা না করে তিনি মনে করেছেন যে আমাদের জাতীয় জীবনটাকে গড়ে তুলতে গেলে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার এবং সেই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়া দরকার। কেননা সেটা ছাড়া বিদ্যা চর্চার যদি পাটাতন সৃষ্টি না হয়, তাহলে একটা সমাজ ভেতর থেকে ধসে পড়বে। আমাদের বিদ্যা চর্চার পাটাতন শিক্ষা ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে যেমন হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানগুলো, পাবলিকেশন প্রতিষ্ঠানগুলো এখন কার্যত এক অর্থে ধ্বংসের মুখে, কারণ এরা বই বের করেন, কিন্তু বই যেভাবে বের হওয়া দরকার এবং একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান যদি যথাযথ জায়গায় থাকে, ওই রকম মানসম্পন্ন জায়গায় থাকে, তাহলে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটা বই বের হয়, এটা নিজেই একটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যেমন একটা জ্ঞান চর্চা এবং বিদ্যা চর্চার জায়গা, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও কিন্তু তার একটা পরীক্ষার জায়গা। প্রত্যেকটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে মহিউদ্দিন আহমেদ নিজেও কাজ করতেন অক্সফোর্ডে। তো সেই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আজকে 100 বছর হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 100টি বইও বের করেনি, কিন্তু মহিউদ্দিন আহমেদ ভেবেছেন যে এইটা করা দরকার এবং তিনি বাংলাদেশে একটা মানসম্পন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যেটা কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাবে, প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবে এবং যেন তেন বই প্রকাশিত হবে না, সেই জায়গাটা বাংলাদেশে তৈরি করার চেষ্টা করেছেন ভীষণ প্রতিকূলতার মধ্যে। কারণ এখানে রাষ্ট্রের কোনো সহযোগিতা নেই, এখানে আমাদের পাঠকের সংখ্যাও বাড়ানো যায়নি, ইত্যাদি নানান কনস্ট্রেইনের মধ্যেও এটা টিকিয়ে রেখেছেন এবং সেটাকে কিছুটা ব্যবসা সফল করা, অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়ানো, এটা ফিলান্থ্রপি না, এই জায়গায় তিনি দাঁড় করিয়েছেন। তো তার যে কৃতিত্ব, আমি মনে করি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যারা বাংলাদেশে ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ে ভাববে, যারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনটাকে অনেক গভীর থেকে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তোলার চিন্তা করবেন, সেখানে তারা যে কয়জন মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পাবেন, মহিউদ্দিন আহমেদ তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ফলে তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ, যাকে স্মরণ করা হবে ভবিষ্যতে অনেক গুরুত্বের সাথে, আমি মনে করি, আমি বিশ্বাস করি। তো সেই দিক থেকে আমি তার স্মৃতির প্রতি, তার কর্মময় জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। মানে ইউপিএল সবকিছু অর্জন করে ফেলেছে এটা নিশ্চয়ই বলবো না, কিন্তু এই যে এন্ডেভার, চেষ্টা, এই চেষ্টাই ভবিষ্যতের অনেক মানুষকে আরো আলোড়িত করবে এবং বাংলাদেশ হয়তো তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার সমাজের দিকে, রাষ্ট্রের দিকে পৌঁছতে পারবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার আলোচনা শোনার জন্য। আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। ধন্যবাদ সাকিব ভাই। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাবো কবি সুদীপ সেন, পোয়েট সুদীপ সেন। Namaskar. I'm speaking from Delhi, and it's wonderful to be back, at least online, back to my other
home city where I spent 5 years, Dhaka. Mohiuddin Bhai and I, of course, go back over 25 years. And yesterday, when I was listening to the memorial, there was a very, very touching moment where one of our colleagues, one of your speakers, called him dinosaur. Now, I know it was used in an affectionate way. And the reason he probably used that was he had all those wonderful qualities of a publisher, the gentleman, gentlewoman publisher, where tactility, warmth, personal care, and familiarity was equally important as the erudition, as the scholarship, and so on. So when I first met him, of course, this is a story a lot of people have in Motijil office. He sort of rises from his seat, surrounded by these bureaucratic files with ropes around it, which I don't know how often, this was pre-digital age. We worked on many projects together over the 5 years I lived in Dhaka. This was a journal, 3 of us started, 6 seasons review, which thankfully still carries on with Kaiser Haq, Fakhrul Alam, and Moinsur Islam. And then there were several other books we did, but the biggest one and the one which still continues is Postcards from Bangladesh. Now, this is over 20 years ago, and it was an expensive book to take on. I'm sure he had reservations as to how to do it and so on, because also the team, Kelly Lynch, who was a designer, Tanveen, who was a local photographer, we were very, very meticulous about every bit, every font, how much white space has to be left on the sides of the margin, breathing spaces. We wanted, printed color proofs of the book before it went to press, so on and so forth. So it was an intense time. And the book still survives. And one of the things that I wanted to do with the book was, Bangladesh is all represented outside of the country through its politics and social situation. And in the book, I did not want to touch poverty or politics. If it came across in the book, it comes subtly through the arts, through the landscape, through the geography, and so on. And one of Mohiuddin Bhai's favorite piece, we shared this common passion for rain. I say the rain in East and West Bengal is particularly ferocious and magical at the same time. And often, every time I would go to his house, he would ask me to read this one particular piece from his book, which I read as a dedication to his memorial and the family. And it's simply called Night Rain. And it's published in Postcards from Bangladesh. Night Rain. I woke up at 3 a.m. with a start. I was shivering and sweating profusely at the same time. The cotton t-shirt I had on was completely drenched. So was the bedsheet I was lying on. Outside, I could hear the rain hitting the terrace floor with relentless ferocity. Thunderclaps shook the glass panes to near breaking point. I love the sound of water and rain, whatever their mood. It has a certain sense of assurance, a steadiness that isn't always present in the other elements. I had a spontaneous desire to step out into the rain. I was drenched anyway, so getting the rain's feel on my back would do me no harm. Besides, getting wet in the night rain has its peculiar thrills. I stepped out, my body heat met the rain. The rainwater sizzled off my skin, steaming up in curls of white vapor. All I could see and imagine was a blanket of hoarfrost that enveloped me and the rain. Night rain camouflaged in the steam of body heat.
So Mohiuddin bhai, we miss you. My prayers and adab to the family. There's Nadia, of course, here. This is well before Nadia, well, Maru took over. In fact, I remember early days, Mohiuddin bhai used to wonder that, my children are not that keen on taking up the business. And I said, what happened? She says, Allah ki duaएं, देखेंगे क्या होता है. So it's wonderful that Nadia has taken it on, and with the fervor of a young professional. I mean, she's just such a lovely person to deal with in any case, but now she's sort of handling the whole thing at a different level altogether. So congratulations to all of you, and my prayers and thoughts to your family, and what can I say, lots of love and dua and adab. Thank you, Shudipda. Thank you for the poem as well, and for a little bit of history there. We're actually, if you have to leave early, I'm sorry that I'm not seeing the messages that you are posting for me, because for technical reasons, I'm not, I don't have a viewership of the messages. So if you want to, if you have to go early, if you can please alert us in the common message. So just message everybody with your request, so that we can try and call you in earlier, because we really don't want to lose you before you have to go. So okay, so I think we will hear from Dr. Asif Nazrul now, because I know that you also have to leave, and then we will have a short life sketch of on my father, which we also showed yesterday. So for those who haven't seen it yesterday, Dr. Asif Nazrul. অনেক ধন্যবাদ মাহরুব। আসলে মহিউদ্দিন ভাইয়ের সম্পর্কে যত শুনি তত মনে হচ্ছে উনি অনেককে সমৃদ্ধ করেছেন, অভিভূত করেছেন এবং অনেককে সম্মানিত করেছেন। আবার অনেককে উনি বিস্মিতও করেছেন। আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, উনি আমাকে দুবার বিস্মিত করেছেন, দুভাবে। সেটার গল্পই বলতে চাই। একটা বিষয় ছিল ওনার প্রতিষ্ঠান নিয়ে। আমি যখন 1994 সনে সোয়াসে পিএইচডি করতে যাই আন্তর্জাতিক নদী এবং পরিবেশ আইনের উপর, তখন আমাকে একটা চ্যাপ্টার লিখতে হয়েছিল, সবাইকে লিখতে হয়, সেটা হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ। তো কি কি এক্সিস্টিং কাজ হয়েছে সেটার উপর। তো আমি লিটারেচার রিভিউ করার পর যখন আমি বিবলিওগ্রাফিটা করলাম, আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে ওখানে সব বই, যেটা বাংলাদেশ এবং সাউথ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের উপর লেখা আর কি, এবং বাংলাদেশ থেকে পাবলিশ যে বইগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে একটা প্রকাশনীর থেকে, সেটা হচ্ছে ইউপিএল। আমি 1994 সনে কথা বলছি। এবং আপনাদের মনে আছে যে বিএম আব্বাস থেকে শুরু করে বেন ক্রো পর্যন্ত যতগুলো বই ছিল সবই ইউপিএলই বের করেছে। এমনকি ইন্টারন্যাশনাল লিগাল পার্সপেক্টিভ থেকে একমাত্র যে কাজটা, যেটা রফিকুল ইসলাম সাহেব করেছেন, উনি এখন ম্যাককুয়ারি ইউনিভার্সিটিতে ডিন হিসাবে আছেন, সেটাও ইউপিএল থেকে বের হওয়া। তো তখন আমি ফার্স্ট আসলে খুব ভালোভাবে রিয়ালাইজ করি যে ইউপিএল কি জিনিস, এবং আমাদের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে, বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ক্ষেত্রে ইউপিএল এর অবদান কতটুকু। এরপরে আমাকে তো অনেক বই পড়তে হয়েছে, তখন পিএইচডি করতে হলে সবাইকে পড়তে হয়। ক্লুয়ারের বই পড়েছি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের বই পড়েছি, রাউটলেজের বই পড়েছি। তা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো যে ইউপিএল এর বইগুলা এত সমৃদ্ধ, শুধু কন্টেন্ট না, এমনকি এটার যে প্রোডাকশনটা সেটাও খুবই খুবই প্রফেশনাল ছিল আর কি। সেটা সেই বিষয় আমার এখনো রয়ে গেছে। এখনো আমরা প্রথমার মধ্যে কিছুটা দেখতে পাই, সেটা অন্য কোনো প্রকাশনীর মধ্যে সেভাবে দেখতে পাই না। বিশেষ করে একাডেমিক বই যারা বের করে সেখানে একটা বিশাল শূন্যতা এখনো রয়ে গেছে। তো মহিউদ্দিন ভাই আমাকে দ্বিতীয়বার বিস্মিত করেছিলেন ওনার পার্সোনালিটি দিয়ে। ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল অনেক পরে, জাস্ট 12-13 বছর আগে। প্রথম আলোর একটা প্রোগ্রাম ছিল, তো মতি ভাই যখন ওনার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, বেঙ্গলি প্রোগ্রামটা ছিল, তো হি ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই হিজ ফলোয়ার্স। ওনার অনেক ফলোয়ার আছে, ওনার অ্যাডমায়ারার আছে, সবাই ছিল এখানে। প্রফেসর আনিসুজ্জামান সাহেবরাও ছিলেন। তো আমার খুব অবাক লাগলো, উনি আমাকে তো অ্যাকনলেজ করলেনই, উনি অনেক প্রশংসা করে আমি কথা বলা শুরু করলেন। তো একটা, তখন আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, ভারতের একজন রাষ্ট্রদূত ছিল বাংলাদেশে। তো উনি বলেছিল যে আন্তর্জাতিক নদী আইন বলে নাকি কিছু নাই, আর বাংলাদেশে নাকি যারা এসব বিষয়ে কথা বলে তারা কিছু জানে না। তো তখনও তো লেখার স্বাধীনতা ছিল, তো সেই জন্য আমি ডেইলি স্টার একটা অনেক বড় লিখেছিলাম নদী আইনটা আসলে কি, এবং আমরা আসলে কিছু জানি না, এটা বলাটা ওনার উচিত হয়েছে কিনা এটা নিয়ে। তো মহিউদ্দিন ভাই আমাকে ওই লেখাটার কথা বলেছিলেন, আমার এখনো মনে আছে। তারপর যখন উনি জানলেন আমি এটার উপর পিএইচডি করেছি, তো একটা পর্যায়ে উনি আমাকে বললেন যে ইউপিএল থেকে আসিফ নজরুলের কোনো বই বের হবে না। তো এটা আমার কাছে জীবনে অন্যতম একটা মানে
অনার ছিল যে ওনার মতো একজন মানুষ নিজের থেকে এটা বলেছেন। তারপর যতবার দেখা হতো, আমি প্রথমবার বুঝতে পারিনি উনি কত সিরিয়াসলি বলেছেন। যতবার দেখা হতো বলতো বই কোথায়, কই লিখছো না কেন জিজ্ঞেস করতো আর কি। তো আমি জানি না, ইউপিএল থেকে হয়তো কোনো একদিন আমার বই বের হবে, কিন্তু মহিউদ্দিন ভাই আর থাকবে না, এবং ইট রিয়েলি স্যাডেন্স মি। খুবই দুঃখ লাগে। আমি জানি একটা বয়সে মানুষকে চলে যেতে হয়, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের যখনই উনারা চলে যাক না কেন মনে হয় যেন অনেক আর্লি চলে গেছেন। সো আর কি বলবো, জাস্ট আই হোপ দ্য legacy of UPL will continue, and since Mahrukh is there, I feel very hopeful যেটা কন্টিনিউ করবে, and I think this would be the best way of honoring Mohiuddin ভাই। আমি সেটা করার ক্ষেত্রে যদি আমাদের কখনো কোনো অবদান রাখতে পারি, সেটা নিজেকে ধন্য মনে করব। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ প্রফেসর আসিফ নজরুল। আমরা এখন লাইভ স্কেচের ভিডিওটা একটু দেখব, এবং এরপর আমরা আরো অনেকের কাছ থেকে শুনবো। থ্যাংক ইউ। Founder of University Press Limited, UPL, and Emeritus publisher Mohiuddin Ahmed dedicated his life to bringing the publishing industry in Bangladesh up to international standards. He elevated the industry by introducing an unprecedented level of professionalism in the process of manuscript review, editing, marketing, and distribution. Above everything, the quality and acceptability of the manuscript was paramount, as well as whether the work would advance the field. He remained steadfast to these principles. Mohiuddin Ahmed was born in Porshuram, Feni in the year 1944. He spent his adolescence, 1956 to 1960, at PAF Public School in Sargodha, Pakistan. After graduating with a bachelor's from Notre Dame College in Dhaka, he finished his master's in mass communications and journalism at Punjab University with a Pakistan Council scholarship. During his time at Punjab University, he was elected to the role of General Secretary of the Students' Union by a massive margin of votes. Later, he served as the president of the union. For a Bengali or East Pakistani, this was a truly unique achievement. He finished at Punjab University at the top of his class and then joined as a highly regarded young faculty in the university's Department of Journalism. Mohiuddin Ahmed had an offer to complete his PhD at Stanford University in the US with a full scholarship, but he opted instead to join the Pakistan branch of Oxford University Press as an editor. In 1975, after the independence of Bangladesh, he established his own publishing company, University Press Limited, or UPL. He supported numerous scholars by publishing the greatest number of research papers in book form in Bangladesh. He took scholarly publishing to new heights in this country. He also attempted to disseminate Bangladeshi literature on international fora. A significant number of translated works were published by UPL for a global audience. Through his work, he established close professional relationships with accomplished writers, researchers, journalists, professors, academics, and artists in Bangladesh. During his time at UPL, the head office was constantly graced by the presence of everyone from politicians to luminaries from every field. In 1988, he was awarded a cultural doctorate in publishing management by World University in Arizona. Mohiuddin Ahmed was among 17 publishers from around the world
were invited to Norway by the country's prime minister in recognition of their work on environmental issues. Under his leadership, UPL earned the National Book Center Award, including gold medals, 16 times in total. One of his seminal initiatives was a special series of books titled Road to Bangladesh. This series contextualizes the emergence of Bangladesh and is referenced by scholars worldwide. In 2012, UPL published Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's unfinished memoirs. In 2014, this extraordinary person was given the title of Publisher Emeritus by the publishers of Bangladesh, who form the Bangladesh Gyan o Srijanshil Prokashok Samiti. Aside from his professional achievements, he was a devoted father and husband who gave everything he could for his family. On June 22, 2021, Mohiuddin Ahmed left us. He leaves behind his wife, psychologist Dr. Mehtab Khanam, daughters Mahrukh Mohiuddin and Shamarukh Mohiuddin, son Nadim Ahmed, and the countless well-wishers who had the opportunity to know him and work with him. Mohiuddin Ahmed dreamt of establishing a knowledge-based society. This dream of his will remain the guiding light for UPL in its path forward. You are, and you always will be, with us. Thank you. So I'll be moderating the next little portion of the program before handing things back to my sister. I'm Shamarukh Mohiuddin. I'm the younger sister of Mahrukh. So next we'll have remarks from Mr. Asaduzzaman Noor. Many of you know him already. He's a leading political and cultural figure. He's a member of parliament, was also a minister of cultural affairs. And of course, everyone knows him from the screen. So if we can have Mr. Noor, please provide your remarks. Thank you. ধন্যবাদ। আমি শুরুতেই মহিউদ্দিন ভাইয়ের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। I'm not a scholar, I'm not a writer, I'm not an academician either, but I had the opportunity to meet him, to know him for many years, because উনি যখন রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং এ ওই ইউপিএল শুরু করলেন, তখন আমার বন্ধু বান্ধব যারা, তাদের মধ্যে অনেকেই লেখালেখি করতেন, অনেকে শিক্ষক ছিলেন। সো আমি সেখানে গেছি বেশ কয়েকবার, সেখান থেকেই তার সঙ্গে পরিচয় এবং নানানভাবে নানান সময় তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি একটা জিনিস খুব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সেটা হলো যে আমরা প্রকাশক বলতে আমার যে ধারণাটা ছিল, সেই ধারণাটা উনি একেবারে বদলে দিয়েছেন। সেটি হলো যে আমার ধারণা ছিল যে প্রকাশক শুধু বই প্রকাশ করেন এবং তারা বই বিক্রি করেন, কিন্তু একজন প্রকাশক, তাকে যে এত লেখাপড়া করতে হয়, তাকে যে এত কিছু জানতে হয়, এবং তিনি যে কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এটি তার সঙ্গে কথা না বললে আমি কোনোদিনই বুঝতাম না। এবং যে কারণে তার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে, দুঃখিত, তখনই বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি তার মতামতগুলো প্রকাশ করতেন এবং সেগুলো আমরা খুব মুগ্ধ হয়ে শুনতাম এবং আমাদের নিজেদের ধারণা তৈরি করার ক্ষেত্রে সেগুলো খুব সহায়ক হতো। আমরা হয়তো নিজস্ব একটা ধারণা নিয়ে চলছি, কিন্তু মহিউদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পরে দেখা গেল আমাদের সেই ধারণাগুলো কিছু বা চিন্তার জায়গাটিতে কিছু পরিবর্তন এলো। এইরকমই তার প্রভাব ছিল আমাদের উপরে, এবং এই প্রভাবগুলো আমাদের উপরে অব্যাহত ছিল। তার লেখাপড়া, তার শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে যে ধারণা, এবং শিল্প সাহিত্য শুধু নয়, সমাজ বিজ্ঞান বলি,
আমাদের অর্থনীতি বলি, বিভিন্ন বিষয়ে তার যে আগ্রহ এবং সেই সব বিষয়ে বই প্রকাশের তার যে উদ্যোগ, সেগুলো যদি আমরা এখন বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে এত বৈচিত্র্যময় প্রকাশনা বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় কোনো প্রকাশনীর নেই এবং এত সুচিন্তিত। একটা সময় অনেকেই ঠাট্টা করে বলতেন যে ওটা তো হলো সাহেবদের প্রকাশনা, ওটা ইংরেজিতে লেখা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কিন্তু নিজে বাংলা ভাষায় কতটা বা বাংলা সাহিত্যে তার যে কতটা আগ্রহ এবং কতটা দখল ছিল, সেটাও কিন্তু ধীরে ধীরে প্রমাণিত হলো যে তিনি বাংলা বইও প্রকাশ করলেন এবং যে বইগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান, আমাদের সমাজের, আমাদের রাজনীতির দলিল হিসেবে সেই বইগুলো কাজ করছে। ইংরেজি বইগুলো তো পাশাপাশি রয়েছে। তো এই মহিউদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে আমার আরো ঘনিষ্ঠতা হলো যখন আমি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম। তিনি একটি বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন, সেটা হলো গ্রন্থনীতি, জাতীয় গ্রন্থনীতি, ন্যাশনাল বুক পলিসি। এবং এই ন্যাশনাল বুক পলিসি নিয়ে তিনি অত্যন্ত মেধা নিয়ে, শ্রম দিয়ে এটি প্রণয়ন করেছিলেন। মূল কাজটি কিন্তু তাঁর করা, যদিও এটি প্রকাশকদের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে মূল কাজটি তারই করা এবং তিনি প্রতিটা শব্দ তিনি চিন্তা করে লিখেছেন, আলোচনা করেছেন। এবং বিভিন্ন সময় যখন যেটা হয় যে সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে যখন এই বিষয়গুলো যখন আলোচনা করতে হতো, তাকে যখন সবাই বসতে হতো, তিনি কিন্তু তার যুক্তির জায়গাটিতে প্রায় অনড় থাকতেন। এবং সেক্ষেত্রে আমরা বা আমাদের যারা সরকারি কর্মকর্তা থাকতেন, তারা কিন্তু মহিউদ্দিন ভাইয়ের মতামতটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতেন এবং সেটাই হয়তো তাদের শেষ পর্যন্ত মানতে হতো। আমার নিজের খুব একটা বলতে গেলে আফসোস আছে যে আমি থাকাকালীন আমি এই গ্রন্থনীতিটি সংসদে অনুমোদন করে আসতে পারিনি। তো এটি আমার জন্য একটি বেদনার বিষয়। তো মহিউদ্দিন ভাই কিন্তু এই কাজটি করেছেন এবং আমি মনে করি এখন যারা দায়িত্বে আছেন তাদের উচিত হবে এটি সম্পূর্ণ করে এটিকে দেশে গ্রন্থনীতি হিসেবে এটিকে প্রয়োগ করার যে উদ্যোগটি, সেটি তাদের গ্রহণ করা উচিত। আমরা মহিউদ্দিন ভাইকে হয়তো ফিরে পাবো না, কিন্তু আমরা তাকে সবসময় স্মরণ করব শ্রদ্ধার সঙ্গে। এবং আমি শুধু একজন প্রকাশক হিসেবে তার নাম তো বারবার উঠে আসছে এবং তার প্রকাশক হিসেবে তার যে ভূমিকা সেটির কথা বারবার উল্লেখিত হচ্ছে, কিন্তু আমি এইরকম জ্ঞানী এবং একজন অত্যন্ত যাকে বলা যায় যে বিভিন্ন বিচিত্র বিষয় নিয়ে তার যে জ্ঞান, সেটি আমি আর খুব কম মানুষের কাছেই দেখেছি। আমি একজন দুজন আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হলো যে এইরকম বিভিন্ন বিষয়ের উপরে যার এত দক্ষতা, এত জ্ঞান, সেটি সেই জ্ঞান ভান্ডারের যে ভান্ডারী, সেই মানুষটিকে আমরা হারালাম। আমি তার প্রতি আবারও শ্রদ্ধা জানাই এবং আমি তার পরিবারের সকলের প্রতি সমবেদনা জানাই। তাদের প্রায় সকলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় আছে। আমি তাদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের নেক্সট স্পিকার হচ্ছেন আব্দুল নূর। মিস্টার আব্দুল নূর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ছিলেন এবং লেখালেখিও করেন, অথর। আর আরেকটা রিমাইন্ডার যে সবার রিমার্কস যদি 2 to 3 মিনিটস, 2 থেকে 3 মিনিট পর্যন্ত লিমিটেড রাখতে পারেন। আমাদের অনেকেই কথা বলতে চাচ্ছেন। সো নেক্সট আব্দুল নূর, আপনি কি আছেন? আপনি একটু আনমিউট করতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে না? এবার আনমিউট আছে? হ্যাঁ, এবার শোনা। আচ্ছা, আমাকে বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন হারবার এসেছি যে ওয়াশিংটন থেকে। যাই হোক, সময় 3 মিনিট যখন, আমি 3টি কথাই শুধু ওনার সম্পর্কে বলতে চাই। একটি কথা হলো যে সাধারণত আমাদের কথা আছে যে পরিণত বয়সে বন্ধুত্ব হয় না, আর বিশেষত বয়সের দিক দিয়ে, যেখানে মহিউদ্দিন ভাই আমার থেকে 5 বছরের ছোট।
কিন্তু ওনার সাথে যখন আমার প্রথম পরিচয় হলো 1990 সালে, আমি যখন বিশ্ব ব্যাংক থেকে ওয়াশিংটনে একবার এলাম, এবং তখন আমি আমার প্রথম বাংলা উপন্যাস শূন্যবৃত্ত প্রবাসী বাঙালি কেন্দ্রিক প্রবাসী জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাসটি ওয়াশিংটন ভিত্তিক, সেটা প্রকাশনার ব্যাপারে কথা বলতে এলাম। উনি ওইতে কিছুটা ছিলেন, কিন্তু সেই সময় উনি তখন বাংলা উপন্যাস প্রকাশনা করলেন বোধহয় প্রথমই, সেটা আমি জানি না। কিন্তু সেই সময় তিনি বলেছিলেন তার একটি স্বপ্ন রয়েছে। সেই স্বপ্নটা হচ্ছে যে তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, যে প্রতিষ্ঠান স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের মননশীলতা, জ্ঞান এবং সমাজের পরিস্থিতি এবং সমাজের পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে। তিনি শুধু একটি প্রকাশক হিসেবে থাকতে চান না, তিনি থাকতে চান মানুষ হিসেবে, মানুষ গঠনে, জাতি গঠনে, মুক্ত মন গঠনে, যে গঠনে প্রক্রিয়ায় কোনো রাজনৈতিক বিভাজন থাকবে না, কোনো ধর্মের বিভাজন থাকবে না, কোনো কৃষ্টির বিভাজন থাকবে না। এবং তিনি সেটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন গত 30 বছরের অভিজ্ঞতায়। এবং যতবারই আমি ঢাকায় এসেছি, তার ঘরে, তার অফিসে তিনি আমন্ত্রণ জানাতেন। ঘর থেকে যে খাবারটা আসতো সেটা আমরা ভাগ করে খেতাম। 4-5 জন আমন্ত্রিত অতিথি সেখানে থাকতেন, আর আমন্ত্রিত নন, এমনি সহায়কভাবে আসতে অতিথি থাকতেন। তাদের সাথে গপ্পে মধুর হয়ে উঠত। ঠিক সেই সময়ই আরেকটি জিনিস তিনি যে করেছিলেন, যেটা এখন আন্তর্জাতিকতায় পর্যবসিত হয়েছে, সেটা হলো নিউ ইয়র্কে একটি বই মেলার আয়োজন করা হয়েছিল, এবং তখন জানা ছিল না যে বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রকাশক আসবেন কিনা। কিন্তু মহিউদ্দিন ভাই বোধহয় প্রথম সেই পদক্ষেপটা নিলেন, এবং নিউ ইয়র্কে বইমেলায় বাংলাদেশ থেকে সে আসতেন, এবং ধীরে ধীরে সেই বইমেলাটাই এখন আন্তর্জাতিকতায় পর্যবেসিত হয়েছে। আরেকটি জিনিস ওনার কাছে অত্যন্ত সক্ষম ভাবে দেখেছি, সেটা হচ্ছে যে লেখকদের সম্মানী দেওয়াটা, পারিশ্রমিক দেওয়াটা। ওনার অফিসে গেলেই প্রথম যে জিনিসটা চলে আসতো সেটা হলো একটা চেক বই ব্যক্তি। এই ধরনের সততা এবং নিষ্ঠভাবে মানুষকে দেওয়া, লেখককে সম্মানী দেওয়ার প্রথা অত্যন্ত কম ছিল। আমার মনে আছে ওনার সাথে শেষ যখন দেখা হলো বছর 3 আগে, তখন তিনি বলেছিলেন যে আপনি তো অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে চেনেন, ডক্টর নুরুল ইসলামকে, ওনার সাথে দেখা হয়, বলবেন যে তার অনেক সম্মানী এখনো আমার হিসেবের খাতায় রয়েছে। আমি এটা ডক্টর নুরুল ইসলামকে জানিয়েছিলাম। এমন একটি সৎ স্বাধীন মননশীল প্রকাশক চিরন্তনের জন্য বেঁচে থাকবেন, চিরজীবন বেঁচে থাকবেন, কারণ তিনি একটি আদর্শ স্বরূপ আমাদের প্রতি। মহিউদ্দিন ভাই, আপনি আমার কনিষ্ঠ হলেও আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাই আপনার সকল সফলতার জন্য এবং সকল দানের জন্য আমাদের প্রতি। ধন্যবাদ। Thank you, Noor Uncle. Now the next বক্তা হচ্ছেন সাজ্জাদ শরীফ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রথম আলো। ধন্যবাদ সমারোহ, ম্যানেজিং এডিটর। আমি মহিউদ্দিন ভাইকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে কিছু বলছি। মহিউদ্দিন ভাইকে যখন আমি ভাবি, তখন আমার নরওয়েজিয়ান যে অভিযাত্রী ছিলেন থর হেয়ারডাল, তার কথা মনে পড়ে সিম্বলিক ভাবে, প্রতীকী ভাবে। কারণ একটা নিজের হাতে তৈরি সামান্য ভেলায় করে তিনি যে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। আমি যখন মহিউদ্দিন ভাইয়ের কথা ভাবি, তখন তাকে আমার সেরকম একটা জিনিস মনে হয়, সেরকম একটা প্রতীকের মতন মনে হয়। কারণ এইরকম একটা অসম্ভব অভিযাত্রায় তিনি প্রকাশনা নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা ভাবি যে বিদ্যৎ সমাজ কতটুকু ছিল, বইয়ের বাজার কতটুকু ছিল, এবং তার স্বপ্ন কতটুকু উঁচু ছিল, এবং সেই স্বপ্নের কাছে পৌঁছানোর জন্য ওই
অতি যৎ সামান্য পাথেয় নিয়ে তিনি যে যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং তার স্বপ্ন পূরণ করেছিলেন। মহিউদ্দিন ভাইকে আমি তিন রকম ভাবে পেয়েছি, পাঠক হিসেবে পেয়েছি, লেখক হিসেবে পেয়েছি এবং প্রকাশক হিসেবে পেয়েছি। এবং তিনভাবেই, যেটা কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন, আমি দেখেছি যে তার কাছে চমকিত না হয়ে ফিরে আসার উপায় ছিল না। তিনি অনেকগুলো জায়গায় যাননি, আমরা জানি। তিনি অধ্যাপনা চালিয়ে যেতে পারতেন, তিনি সিএসপি অফিসার হতে পারতেন, যখন নাকি তার সময়ের মেধাবী যারা ছিলেন তারা সবাই সিএসপি তে যোগ দিচ্ছেন। তিনি অধ্যাপনায় গেছেন এবং পরে তিনি অধ্যাপনাও ছেড়ে এসে প্রকাশনায় যুক্ত হয়েছেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সম্পাদক হয়েছিলেন এবং আমি মনে করি তার জন্য সেটা একটা যথার্থ কি বলবো জায়গা ছিল, কারণ তিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের যারা বিদ্যোৎসাহী এবং বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন জায়গায় চিন্তার চর্চা করতে চান এবং সমাজটাকে এগিয়ে একটা জায়গায় নিতে চান, তাদের সবার শিক্ষকে পরিণত হয়েছিলেন প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে। এটা একটা অসামান্য কাজ ছিল। আসিফ নজরুল যে বললেন একটা কথা, সেটা খুব খুব ঠিক, যে ধরুন আপনি ভেবে দেখুন যে ৭৫ সালে তিনি যখন নাকি দায়িত্বটা নেন, যখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস যখন চলে যায়, উনি ইউপিএল শুরু করলেন, সেই সময়টা বাংলাদেশের, এখনই বাংলাদেশের আমরা যারা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত তারা আমরা জানি যে পরিসরটা অত্যন্ত ছোট। এর যে বাজার, এর যে পাঠক, এর যে লেখক সংখ্যা, আপনি যদি বই সত্যি সত্যি একটা উঁচু মানে বই করতে চান, মহিউদ্দিন ভাইয়ের মতন, যিনি যার সামনে মানটা হচ্ছে বিশ্বমান, আন্তর্জাতিক মানে তিনি বই করতে চাচ্ছেন এবং তার এই স্বপ্নটা তাকে চরিতার্থ করতে হচ্ছে, বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে বাংলাদেশের মতন একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে। সমুদ্রের স্বপ্ন একটা প্রায় ডোবার মতন একটা জায়গার মধ্যে করার মতন একটা অবস্থা। পাঠক পরিসর কম ছিল এবং আপনি দেখবেন সেই সময় বাংলাদেশ নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে দেশে বিদেশে, এবং সেই সমস্ত গবেষণার যেগুলো নাকি উৎকৃষ্ট স্তরে পৌঁছেছিল, তার সবগুলো তিনি প্রায় বের করেছেন। এবং বাংলাদেশের একটা অত্যন্ত, কারণ আমাদের এখানে তো জ্ঞান চর্চার পরিসরটা ক্ষুদ্র, জ্ঞান চর্চার পরিসর সবসময় কম, এবং যেটাকে আমরা বলি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং বীক্ষণ, যেটা আমাদের এমনকি একাডেমিক পরিসরের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল এখনো পর্যন্ত এসে বাংলাদেশের 50 বছরে এসে। সেখানে একটা ছোট্ট একটা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে যে সময় তিনি যাত্রা শুরু করেন, সেখান থেকে তিনি বিশাল মহিরুহের মতো একটা স্বপ্ন দেখে তিনি একের পর এক বই করেছেন, নারী বিষয়ে, রাজনীতি বিষয়ে, ইতিহাস বিষয়ে, পানি, আইন, পার্বত্য অঞ্চল, এমনকি যে সমস্ত বিষয়ে কেউ কথা বলতে সাহসী হতো না সেই সমস্ত বিষয়ে প্রকাশনা তিনি অবিরল হয়ে পড়ে গেছেন। এবং আমাদের জন্য একটা বলতে পারেন যে একটা প্রকাশনা থেকে এত বিপুল আয়তন আপনার আকর যদি বলি, সেটা তৈরি করেছেন তিনি তার প্রকাশনা সংস্থাটি। তিনি একটা সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র ইংরেজি বই করে হবে না, তিনি ইংরেজি বই করেছিলেন, বা শুধুমাত্র মননশীল বই করা হবে না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রকাশনায় আমরা কিন্তু দেখিনি যে শুধুমাত্র মননশীল বই করে কেউ টিকে থাকতে পেরেছেন, বিশেষ করে তিনি যেরকম বই করতেন। তিনি দুটো বইয়ের নাম কেউ করেননি, আমি করতে চাই, যে বাংলায় বাংলা ভাষার যে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুটো বই তার হাত দিয়ে হয়েছে, তার প্রকাশনা থেকে হয়েছে, প্রবেশের প্রাকৃতজন শওকত আলীর এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই। এই দুটো তখন তিনি জানতেন কোন লোকে কখন কোথায় আনতে হবে এবং প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করতে গেলে কাকে কোথায় বসাতে হবে, এবং তিনি বেছে বেছে কিন্তু সেই লোকগুলোকে জড়ো করেছেন এবং তার প্রকাশনার মধ্যে নিয়ে এসছেন। যদি প্রকাশক হিসেবে দেখি, সেটা মহিউদ্দিন ভাইয়ের একরকম, সেটা একটা আছে। আমরা দেখতে পাবো একটা সময়ের পর কিন্তু মহিউদ্দিন ভাই সত্যি সত্যি নিজের প্রকাশনার বাইরে বৃহত্তর যে বাংলাদেশের প্রকাশনা ক্ষেত্র, সেটাকে কিভাবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বদলে দেওয়া যায়, সেটাকে কিভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলা যায়, সেদিকে মন দিলেন। যেটা নূর ভাই বললেন, গ্রন্থনীতি আমি জানি সেই সময় গ্রন্থনীতি যখন করছেন, ঘটনাচক্রে আমি তার স্নেহধন্য হয়েছিলাম, তার চেয়ে বয়সে অনেক কনিষ্ঠ, কিন্তু কোনো কারণে তিনি আমাকে ভালোবেসেছিলেন, আমি তার স্নেহ পাওয়ার অধিকারী হয়েছিলাম আরো অনেকের মতন। এবং আমি তখন প্রথমা প্রকাশনার সঙ্গে কিঞ্চিত এখন যেরকম যুক্ত আছে সেগুলোও যুক্ত হয়নি, কিন্তু কিভাবে নানা রকমের বই সংক্রান্ত নানা রকমের সংযোগ স্থলে তো আমাদের দেখা হতো, এবং কোনো কারণে তিনি আমাকে ভালোবেসেছিলেন। তো তখন দেখতাম এই গ্রন্থনীতি নিয়ে তিনি কিরকম উত্তেজিত, দেখতাম যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে, গ্রন্থ কেন্দ্র, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র বা এগুলোকে কি করে সত্যি সত্যি তাৎপর্যময় করে তোলা যায় এবং বাংলাদেশের প্রকাশনা খাতকে
একটা সঠিক ধারে নেওয়ার জন্য এগুলোকে কিভাবে অর্থবহ করে তোলা যায়, বা আমরা দেখেছি মেলাগুলো কিভাবে অর্থপূর্ণ করা যায়, এগুলোর ব্যাপারে তার খুবই একটা ভাবনা ছিল। বাংলাদেশে যে প্রকাশকদের যে সমস্ত সংগঠনগুলো ছিল সেগুলোকে কি করে আরো বাংলাদেশের প্রকাশনার যে ক্ষেত্রটা সম্প্রসারিত করতে এবং এখানে কতগুলো নিয়ম চালু করতে যাতে নাকি বইগুলো একটা তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে এবং একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এবং তিনি যেমন বলতেন আমাকে, আমার মানে বলতে গেলে তার সম্পর্কে স্মৃতির তো কোনো শেষ নেই, কত কিছু শিখেছি, প্রত্যেকবার গেলে একটা কিছু নতুন শিখতাম। যেমন আমাকে বলেছিলেন যে দেখো সাজ্জাদ, তোমরা যখন বই করবে দেখবে পাণ্ডুলিপি যখন আসে তার মধ্যে তুমি দেখবে 10টা পাণ্ডুলিপি পেলে 2টো পাণ্ডুলিপি তুমি হয়তো বই হিসেবে বের করতে পারবে, একটা পাণ্ডুলিপি। কিন্তু দেখবে 2টো পাণ্ডুলিপি থাকবে যেগুলো আসলে লেখাটা খুব ভালো নয়, কিন্তু ভালো সম্পাদনা করলে কিন্তু সেখান থেকে ভালো বই হতে পারে। আমরা যখন প্রকাশনাতে যুক্ত হয়েছি আমরা দেখেছি যে সে কথাটা কত সত্য, কত ভালো ভালো বই বেরিয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র কিছু প্রকৃত সম্পাদনা যুক্ত করলে বা এফর্টটা দিলে এটার মধ্যে যুক্ত হলে কিরকম ভাবে হয় জিনিসটা করা যায়। তো মহিউদ্দিন ভাই সেগুলো করেছেন। এবং আমরা যখন নাকি বাংলাদেশকে বুঝতে যাই, সত্যি সত্যি কথাটা এসছে রোড টু বাংলাদেশের যে বইগুলো, আমরা দেখেছি কিরকম তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে তিনি বইগুলো করেছেন। এবং বাংলাদেশকে বুঝতে গেলে রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক থেকে হোক, তার খাত ধরে হোক, বিভিন্ন কোটরের মধ্যে বাংলাদেশ বিভিন্ন খাতে যত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা দেশে বিদেশে হয়েছে সেখানে তাকে পাওয়া যাবে। তো যাই হোক, আমি ব্যক্তিগত স্মৃতি বলতে পারতাম, ব্যক্তিগত স্মৃতি বলছি না, সেগুলো বলতে গেলে অনেক সময় যাবে। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে তাকে প্রকাশকরা যে একটা সম্মানিত করেছিলেন প্রফেসর এমেরিটাস বলে, আমি মনে করি এটা তার চেয়ে ভালো মতো আর কোনো ক্ষেত্রে খাটতে পারে না। তিনি একটা চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর মন নিয়ে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ভালোবাসা নিয়ে, অসম্ভব ভালোবাসা নিয়ে এবং প্রকাশনার একটা বিশ্বমান নিয়ে বাংলাদেশে করতে এসেছিলেন প্রকাশনা। তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, উনি ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, রাস্তা তৈরি ছিল না, রাস্তা তৈরি করেছেন। এবং একটা বই আপনারা অনেকে জানেন যে বই শুধুমাত্র একটা সৃষ্টিশীল মননশীল জিনিসের প্রকাশনাই মাত্র নয়, বইয়ের এটার সঙ্গে লেখক জড়িত আছেন, এটার সঙ্গে একটা বই প্রস্তুত করার একটা ব্যাপার জড়িত আছে, এটার সঙ্গে বইটাকে মানে উন্নীত করার একটা ব্যাপার আছে, এটার একটা বাজারের জায়গা আছে, এটার একটা ব্যবসার জায়গা আছে, বিভিন্ন স্তরে যে এতগুলো বিষয় আছে। বাংলাদেশের মতো জায়গাতে এটাতে কোনো একটা জায়গায় ফোকাস করলে, কোনো একটা জায়গায় জোর দিলে অন্য জায়গাগুলো দুর্বল হয়ে যায়। তিনি অসম্ভব ভারসাম্যের সঙ্গে সেগুলোকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছেন, সেগুলোকে একটা জায়গায় আনার চেষ্টা করেছেন। নইলে এতদিন পর্যন্ত এত উঁচু জায়গায় ক্রমে ক্রমে তিনি ইউপিএলকে নিয়ে যেতে পারতেন না। এবং পরবর্তী সময় আমাদের প্রকাশনা খাতের মধ্যে ভালো যা কিছু হয়েছে তার অনেক কিছুর মধ্যে তার অবদান আছে, সেটা আমরা জানি। ভবিষ্যতে যখন ভালো বই হবে, ভবিষ্যতে অন্য কোনো প্রকাশক যদি ভালো কোনো বই করে তার মধ্যে হয়তো মহিউদ্দিন ভাইয়ের একটি টুকরো তার জীবনের সেই বইটার মতো অংশ হয়ে থাকবে। মহিউদ্দিন ভাই এভাবে ভবিষ্যতে ভালো বইয়ের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। আমি মনে করি যে মাহরুখ এখানে আছেন, তার কন্যা, সুযোগ্য কন্যা, আমি মনে করি তিনি নিয়েছেন এবং তার প্রতি সম্মান দেখানো হবে। যেই স্বপ্নটা মহিউদ্দিন ভাই দেখেছিলেন সেই স্বপ্নটা তিনি যদি সজীব রাখেন এবং এই প্রকাশনাকে যদি তিনি সেভাবে করে সচল রাখেন। ধন্যবাদ। মহিউদ্দিন ভাইয়ের প্রতি অনেক 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 শ্রদ্ধা। থ্যাংক ইউ শরীফ ভাই, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের নেক্সট স্পিকার হচ্ছে আবুল হাসান চৌধুরী, উনি ফর্মার স্টেট মিনিস্টার ছিলেন। মিস্টার চৌধুরী আছেন? জি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি প্রথমেই আল্লাহর দরবারে মহিউদ্দিন ভাইয়ের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং একই সাথে তার পরিবারের সব সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে আজকে তারা একটা সুযোগ করে দিয়েছেন যে এরকম একজন বিরাট বিশাল মহিরুহর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। প্রথমেই what I would like to recall is that my father was no writer. Odd articles, yes, here and there, speeches, but no writing. It was essentially and completely due to the persistence of Mohiuddin Bhai, who, despite the gap in our ages, insisted that I address him as such, that he had recalled Probashi Mukti Juddhar Dinguli, which after so many decades is now suddenly being discovered as a reference point, because the liberation war was a total war when the country had united under the leadership of the greatest Bengali of all times, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And of course, there are many gallant freedom fighters here. I see R.R. Bhai, Zia,
and many others, many others. But it was essentially a war which had an international dimension. And the point that I'm trying to make, that Mohiuddin Bhai was extremely keen, and he told me in so many words that what had happened outside of Bangladesh, under the command of the Mujibnagar government, is not to be confined to a few paragraphs of Sunil Gangopadhyay's Purba Paschim. It needs to be written, and I'm so happy that following that, Motin Chata, Mr. Abdul Motin from London, and various others have written. Of course, no one compares to the freedom fighters, to the Mukti Jodhas, because every breath they had taken was risk-laden. They could have embraced martyrdom. But this international dimension, which was so uniquely the case of Bangladesh, was something that Mohiuddin Bhai was most keen should be reflected. And I would like to say that not 99%, 100% that this book was written was because of the keen interest followed by persistent requests of Mohiuddin Bhai. Now, we hear laments. There was an article by a former Vice Chancellor of BRAC recently, many other articles, many other academicians, that whilst there were publication and research even in the 20s, another distinguished speaker has alluded to that, there is so little that has been done in our premier educational institution, which stands out for not just the values that it is left behind, but also for pioneering, inspiring, and leading every significant struggle in our national life. But very little has come out. And I think our present, our past, our wish list has been conveyed not just to the people of Bangladesh, but to the world at large, because it's only an independent country that interacts with other countries. And I think this iconic institution, I do not consider him just a personality, which Mohiuddin Bhai represents, will be in years to come recognized, acknowledged, and honored even more. And I have absolutely no doubt in my mind that the torch that has been lit by him, now in the hands of his daughter and daughters, who I have the honor to know, will continue to lighten us, will continue to take us forward, because the country is just not known by the amount of exports it makes. Of course it does, but also its intellectual depth and capacity. And this holistic approach that at a point in time, let us be very, very clear and frank, when Mohiuddin Bhai took on the UPL and started his journey, at that time, the flavor of the years, the flavor of the decade was going into something else. So here he was in also an academic revolutionary. And I'm so happy that he has been recognized as such across the board. And as a citizen of the country, wherever we may be, we will have to honor this man, honor this individual who has brought together the collected wisdom, acumen of not just people of Bangladesh, not just in English, to create the linkage, but also in Bangla, and bringing together the Bengali-speaking people of the independent sovereign Bangladesh, as well as those who speak Bangla in our neighboring country, to enrich us and give depth to many of the vision. We heard a little while ago about the environmental, the climate situation. Now, in it, the big steps that we have done, and for which kudos are rightly deserved by the government, rightly deserved by the people of the country. How would we acquaint the world about this? And it is through our writing, inspiring also the people who have not taken up the pen yet to start thinking and writing. And once again, I know that there are many scholars. I have not even the pretensions to be one. But as a citizen of this country, I'm greatly honored to have been given this opportunity to salute an iconic personality who, through his wise
and dedicated service to the cause of learning will remain to conjure a vision of a better world, to bring us together when our drooping spirits would fail us and lead us to a path of greater glory, as was the commitment that the people of Bangladesh made in 71 when they were ready for the supreme sacrifice. So I would end in the belief that Mohiuddin Bhai continues to be a freedom fighter, which he was in his mortal life. Thank you. Thank you so much, Mr. Chaudhary. Our next few speakers হচ্ছে সিরাজুল কাদের, ওনার চলে যেতে হবে unfortunately. So আপনি এখন যদি বক্তব্য রাখতে চান, and then Shapon Adnan, Dana Kaudi, Anu Muhammad will be after that. তো আমি just বলে রাখছি আপনাদেরকে. So সিরাজুল কাদের, আপনি কি কথা বলতে চান এখন? জি, আমি কথা বলছি। উপস্থিত সুধীজন, আসসালামু আলাইকুম। এমিরেটাস মহিউদ্দিন আহমেদের স্মৃতিচারণ ওয়েবিনারে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 1980-র দশকে তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এই সময়ে বাংলা একাডেমি থেকে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক এই সময় এখন শোনা যাচ্ছে ঠিক মতো? শোনা যাচ্ছে। এই সময় বাংলা একাডেমি থেকে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের সম্পাদনায় কিশোরদের জন্য ধানশালিকের দেশ নামের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকায় টাকা এলো কেমন করে শিরোনামে আমার একটি লেখা প্রকাশিত হতো। সেলিনা হোসেনের পরামর্শে এই ধারাবাহিক লেখা পাণ্ডুলিপি আকারে গ্রন্থিত করি। পাণ্ডুলিপিটি একদিন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভাইকে মূল্যায়ন করার জন্য তার হাতে দেই। তিনি বেশ কিছুদিন পর বইটার পাণ্ডুলিপি পড়ে একটি নাতিদীর্ঘ মূল্যায়ন করে আমার হাতে দেন। এবার আমি প্রকাশক খুঁজতে থাকি। আমার কয়েকজন বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী তখন ইউপিএল এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এ সময় আমার বন্ধু নাইম হাসান দেশের শীর্ষস্থানীয় এবং মর্যাদাপূর্ণ এই প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন আমাকে ইউপিএল এর কর্ণধার জনাব মহিউদ্দিনের কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে আসেন। জনাব মহিউদ্দিন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কারণ জানতে চাইলে আমি যুগপৎ পাণ্ডুলিপি এবং ইলিয়াস ভাইয়ের পত্র তার হাতে তুলে দেই। তিনি মনোযোগের সঙ্গে পাণ্ডুলিপিটির কিছু অংশ পড়েন। এরপর ইলিয়াস ভাইয়ের পত্র পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আমরা সাধারণত পাণ্ডুলিপি মূল্যায়ন করার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট করা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠাই, তবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই মূল্যায়ন পত্রের পর তার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এরপর তিনি নাইমকে ডেকে ওই দিনই পাণ্ডুলিপিটি ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এভাবে মৃত ও মৃদুভাষী জনাব মহিউদ্দিনের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূচনা হয়। এর কয়েকদিন পর ইউপিএল এ আমার আবার ডাক পড়ে। ওই দিন বুঝতে পারি ইউপিএল তার সুদক্ষ নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় একটি কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। সেদিন পাকা কাগজে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে আমাকে কি পরিমাণ রয়্যালটি দেওয়া হবে, বইয়ের সত্ত্ব কি হবে ইত্যাদি অধিকার ও দায়ের বিষয়গুলো লেখা ছিল। প্রথম দিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে আমাকে এসে রয়্যালটির অর্থ নেয়ার জন্য বলা হতো। তখন স্বভাবে বিনয়ী এবং আচরণে অতিভদ্র এই মানুষটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতো। অবশ্য এর পরে ডাকযোগে আমার ঠিকানায় রয়্যালটির টাকা চেকের আকারে পরিশোধ করা হতো। বইটির প্রথম প্রকাশনা দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমি দ্বিতীয় প্রকাশনা অন্য একটি সংস্থা থেকে বের করার ইচ্ছার কথা তাকে জানাই। আমার ধারণা ছিল তিনি অসম্মত হবেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং একসময় রাজি হলেন। তার সেই নীরব চাহনি আজও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। এরপর তার সঙ্গে আমার বহু জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেমিনারে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাকে দেখলেই আমি এগিয়ে গিয়ে তার কুশল জানতে চাইতাম। তিনি বরাবরই আমার লেখালেখির খোঁজ খবর নিতেন। সর্বশেষ বেশ কয়েক বছর আগে হোটেল সোনারগাঁয়ে একটি অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে দেখা। জানতে চাইলাম কেমন আছেন। তিনি ওই অনুষ্ঠানে হুইল চেয়ারে করে এসেছিলেন। আমাকে বললেন, এই তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি বললাম, আপনি একজন কর্মপ্রেমিক,
জীবনকে কাজের মধ্য দিয়ে আনন্দময় করে রাখার চেষ্টা করছেন। এটা আমাদের জন্য একটা বড় লেসন। তিনি চুপ করে থাকলেন। তার মধ্যে যে গুণটি আমাকে আজও মুগ্ধ করে রেখেছে তা চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত এবং তার নির্মিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র দ্য গ্রেট ডিক্টেটরের স্পিচ থেকে উদ্ধৃত করে আমার স্মৃতিচারণা এখানে শেষ করছি। More than cleverness, we need kindness, gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. এতক্ষণ আমার বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মিস্টার কাদের। আমি আপনাকে ভালো মতন ইন্ট্রোডিউস করিনি, উনি রয়টার্স এর ব্যুরো চিফ ছিলেন। থ্যাংক ইউ। এন্ড দেন আমাদের নেক্সট স্পিকার হচ্ছে মিস্টার স্বপন আদনান, সোয়াস, ইউকে। ধন্যবাদ। আমাকে যে চিঠিটা দেওয়া হয়েছিল ইউপিএল এর পক্ষ থেকে, সেখানে বলা হয়েছিল 2 মিনিট, বড় জোর 3 মিনিট কথা বলতে। তো আমি সেভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি, চেষ্টা করব ওই সময়ের ভেতরেই কথা বলতে। আমি যে আমার স্মৃতিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে 1988 সালের দিকে আমি একটা পাণ্ডুলিপি লিখি পাবনার গ্রামাঞ্চল নিয়ে, যেটা দাঁড়িপাল্লা হিসেবে পরিচিত। এবং এটা ইউপিএল এ মহিউদ্দিন ভাইকে দেওয়ার পর উনি সাগ্রহে এই পাণ্ডুলিপিটা প্রকাশ করতে চান। আমি দিতে দেরি করছি এটা দেখে বলি মাঝে মধ্যে আমার বাসায় চলে আসতেন। আমি এটাতে বেশ অভিভূত হয়েছি, একজন প্রকাশক নিজের উদ্যোগে চলে এসছেন। পরবর্তীতে এই বইটি ইউপিএল কিংবা কোনোভাবেই আর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, সেটা অন্য কাহিনী। এখানে তৃতীয় পক্ষের কিছু ভূমিকা ছিল, কিন্তু আমার স্মৃতিতে আছে যে মহিউদ্দিন ভাই প্রচন্ড আন্তরিকতা নিয়ে এবং একটা প্রফেশনাল জিল নিয়ে তিনি এই কাজটি করতে চেয়েছিলেন। এরপরে 1992 সালে আমার মনে আছে যে কোপেনহেগেনে ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ এর একটা কনফারেন্স হয়েছিল, যেখানে মহিউদ্দিন ভাই আমাদের সাথে যান কনফারেন্সে। এবং আমি যেটাতে অবাক এবং ইমপ্রেসড হলাম সেটা হচ্ছে যে যদিও উনি প্রকাশক না, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি স্বপনাদন ভাই, আপনি বলতে থাকেন। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না? অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? শুনতে পাচ্ছি, সরি। আচ্ছা, না আমার যেটুকু মনে পড়ে যে উনি একজন প্রকাশক হওয়া সত্ত্বেও উনি একটা স্কলারলি কনফারেন্সে এসছেন, যে তা থেকে যেটা বোঝা গেল যে ওনার যে ইন্টেলেকচুয়াল যে কিউরিওসিটি এবং ইন্টারেস্ট সেটা অনেক ব্যাপ্ত, এবং বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অন্যান্য যেসব স্কলারলি কাজ আছে সেটাতে তার আগ্রহ আমি দেখেছি। তো যেটা বলা দরকার, যেটা আমার আগে অনেকেই এখানে অনেক ভালোভাবে বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে মহিউদ্দিন আহমেদ এমন একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে গড়ে তুলেছিলেন যেটা আন্তর্জাতিক মানের দিকে যাবার যে প্রয়াস সেটা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছিল। এবং এইটার জন্য আজকে আমরা এই দেশের একটা প্রকাশনা থেকে অনেক আন্তর্জাতিক মানের বই ইংরেজি এবং বাংলাতে আমরা পেয়েছি। তো এই অ্যাচিভমেন্টটা অসাধারণ, এবং আমি মনে করি যে হয়তো এটা আমার একটা প্রস্তাব যে যারা এই ব্যাপারে ইনভলভ তারা হয়তো এই ধরনের একটা পদক প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, মহিউদ্দিন আহমেদ স্মারক পদক হিসেবে, যেটা দেশের সবচেয়ে ভালো যে প্রকাশনা সংস্থা তাদেরকে 1 বছর কি 2 বছর পর পর দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের একটা যদি প্রয়াস করা হয়, আমার মনে হয় যে এটা ওনার যে কাজ এবং ওনার যে অবদান সেটাকে মনে রাখার জন্য সবচেয়ে ভালো একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়াতে পারে।
তো আমি এর চেয়ে বেশি আজকে আর বলবো না। আবার মহিউদ্দিন আহমেদের যে অবদান এবং তার উত্তরসূরিরা, সুযোগ্য উত্তরসূরিরা যে কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শেষ করছি। থ্যাংক ইউ মিস্টার আদনান। আমাদের এরপরে কথা বলবেন ডেনা কাউটি। Dena was married to David Cunningham, and David Cunningham was Mr. Mohiuddin Ahmed's boss at OUP. So she's an old friend. So Dena, do you want to come on? Thank you. Thank you. I just wanted to say briefly how incredibly brave Moin was in those days in Karachi in 1971. He was being harassed by authorities for little things and for big things, but he never spoke against anyone, even the policemen and the authorities who were following him. He was always calm, always said, well, they think they are just doing their duty. He never spoke ill of anyone, which was very surprising and made those of us who knew him well love him even more. Thank you. Thank you, Dana. It's good to kind of have that personal side of him as well from your memories from years back. So we'll watch a short video that was sent by one of UPL authors, Eirik Jansen, who wrote on environmental issues. And Eirik couldn't be here, so he wanted to share his tribute video, and then we'll move on with the program. Thank you. I first met Mohiuddin Ahmed in 1980. Time I had worked with various issues about rural Bangladesh for about 10 years. From 1987 until 2019, UPL published 4 of my books on rural Bangladesh. Mohiuddin read my manuscripts and gave me editorial advice and suggestions about issues I should address. It was a great encouragement in my work that I knew that I could go to a professional publisher and get excellent advice about manuscripts. I also met Mohiuddin in Europe on several occasions when he participated in the meetings of the European Network of Bangladesh Studies. In these meetings, held in various places in Europe, scholars from Bangladesh and Europe presented their papers on issues related to Bangladesh. I noticed how supportive Mohiuddin was to many of the scholars and how he encouraged them to publish about Bangladesh. Many of them did so, and their books are now on UPL's list of publications. In addition to the support Mohiuddin could give to his authors, the vast number of books published by UPL also played another role: education. For me, very much of what I've learned about Bangladesh, its history, geography, political economy, cultural and social life, I've learned through the many books UPL has published over the last 45 years. I'm quite sure this is also the case for many of my colleagues. The impact that Mohiuddin Ahmed and UPL have had on Bangladesh studies cannot be overestimated. He greatly enriched the knowledge about Bangladesh, both at home and abroad. To me, however, Mohiuddin gradually became more than my publisher. We became friends. He visited my home and family in Norway, and I visited his home in Dhaka. Every time I came to Dhaka, I met him. I loved to meet him in his office in Motijhil. There were shelves filled with UPL books along the walls. The office gave an atmosphere of scholarship and broad and deep knowledge about Bangladesh. In the middle of the room, with all the books around him, Mohiuddin sat at his desk, talking with authors and visitors. My future trips to Dhaka will never be the same without meeting Mohiuddin. I will truly miss him. Moin and I first met. Sorry, that was for Martin Pick. I think we'll play that one a little bit later. এখন আমাদের next প্রোগ্রামে হচ্ছে Mr. Anu Mohammed, economist, public intellectual. Mr. Anu Mohammed, are you there? Yes. ধন্যবাদ। নেটওয়ার্কের একটু বোধহয় সমস্যা আছে, যাই হোক আমি সংক্ষেপে মহিউদ্দিন ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কয়েকটি কথা বলবো।
মহিউদ্দিন ভাইয়ের সাথে এবং তার কাজের সাথে, তার প্রকাশনার সাথে আমার পরিচয় আমার ছাত্র জীবন থেকে। ছাত্র জীবন থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বইপত্র খুঁজতে গেলে আমাদের ইউপিএল এ যেতে হতো, এবং সেই হিসেবে আদমজি কোর্ট ছিল আমার একটা প্রিয় গন্তব্য, এবং সেখানেই মহিউদ্দিন ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়, এবং বই নিয়ে, বইয়ের বিষয় নিয়ে এবং বিভিন্ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে তার সাথে বহুবার কথা হয়েছে। এবং মহিউদ্দিন ভাই যেটা এই ইউপিএল এর মাধ্যমে যেটা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে প্রকাশনা মানে একজন লেখকের একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোনোভাবে ছাপিয়ে দেওয়া না। প্রকাশনা মানে প্রকাশক যিনি, তিনি একই সঙ্গে একটা লিডারশিপের ভূমিকা পালন করেন এবং একটা গাইড হিসেবে ভূমিকা পালন করেন, একটা গাইডেন্স, একটা ডাইরেকশন দেওয়া, যে বই কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে, পাণ্ডুলিপি কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে এবং কিভাবে সেটাকে একটা মানসম্মত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়। এবং সেটার যে আন্তর্জাতিক যে ধরনটা তৈরি হয়েছে, সেটা বাংলাদেশে সংগঠিতভাবে যিনি নিয়ে এসছেন তিনি এই মহিউদ্দিন আহমেদ। এবং ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের মাধ্যমে যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি ছাড়া বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ নিয়ে যাদের কৌতূহল, আগ্রহ কিংবা বাংলাদেশ নিয়ে যারা গবেষণা করতে চান, তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হবে যদি ইউপিএল এর বইগুলিকে আমরা বাদ দিই। তো এই বইগুলো প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে মহিউদ্দিন আহমেদের প্রতিটি বইয়ের মধ্যে, প্রতিটি বই প্রকাশনার প্রক্রিয়ায় তার যে পরিমাণ শ্রম এবং মেধা যুক্ত, সেটাই হচ্ছে তার আলাদা রকম একটা বৈশিষ্ট্য। এবং তিনি একটা পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন, যে কারণে পাবলিশার এমিরিটাস এই পরিচয়টাই তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটা পরিচয়। তো বাংলাদেশে প্রকাশনা শিল্পের নানান সমস্যা আছে। সরকারের দিক থেকে প্রকাশনা শিল্পকে একটা শক্তিশালী ভাবে দাঁড় করানোর জন্য যে ধরনের সমর্থন দরকার, সেটার আমাদের স্বাধীনতার পরে প্রকাশনা শিল্পকে ঘিরে যে রাষ্ট্রীয় যে উদ্যোগ, সেটার ঘাটতিটা এখন পর্যন্ত ভালো মতোই অব্যাহত আছে। আবার প্রকাশক এবং লেখকদের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটার মধ্যে অনেক রকম সমস্যা আছে। মানে প্রকাশকরা লেখককে কিভাবে দেখেন, লেখকের লেখা বই, পাণ্ডুলিপি সেগুলোকে প্রকাশ করার ব্যাপারে কিভাবে সে যত্ন গ্রহণ করেন, সেটাই হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা মহিউদ্দিন আহমেদের। আমি তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তিনি যে স্মৃতি রেখে গেছেন, যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেটা শুধুমাত্র তার যোগ্য উত্তরসূরি নয়, অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। এবং বাংলাদেশে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর যে সমস্যা, যে প্রতিবন্ধকতা, সেটাকে অতিক্রম করে জ্ঞানের জগৎকে নতুন ভাবে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে প্রকাশনা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা। ইউপিএল এই জায়গাটাতে মহিউদ্দিন ভাইয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আরো শক্তিশালী ভাবে উপস্থিত হবে এবং বিকশিত হবে, সেই প্রত্যাশা রেখে এবং তার প্রতি আবারও গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। আচ্ছা, এখন মডারেশনের দায়িত্ব আবার আমার বোন মারুক ফেরত নিচ্ছে। মারুক। ধন্যবাদ শামারুকে। আনু স্যার, অনেক ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য। এবং প্রফেসর স্বপন আদনান যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন, যে একটি পদক ইন্ট্রোডিউস করা, এটা নিশ্চয়ই আমরা এই ব্যাপারে এটা আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আপনার প্রস্তাবকে, এবং অবশ্যই আমরা দেখব যে এটা কিভাবে আমরা করতে পারি। আরো অনেকেই আসলে আছেন আজকে যারা বক্তব্য দেবেন। আমি কয়েকজনকে বোধহয় চলে যেতে হয়েছে, আমি দুঃখিত যে তাদেরকে আমরা আরো আগে সুযোগ দিতে পারিনি। আশা করি আমাদের পরবর্তীতে আরো কোনো সুযোগ হবে সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানানোর। আমি এখন একটু অনুরোধ জানাতে চাই জনাব আহমেদ মাঝার ভাই, আপনি যদি কানেক্টেড থাকেন। মাঝার ভাই কে আছেন? আছি, কানেক্টেড আছি। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। জি, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। জি জি শোনা যাচ্ছে। অনেক কথাই আমি মহিউদ্দিন ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে খুব সংক্ষেপে আমি বলবো। অনেক কথা হলো এবং আমি অনেক সমৃদ্ধ হলাম সকলের আলোচনা থেকে, এবং অনেক গুণী মানুষদের মধ্যে আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে।
আমি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি মহিউদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে, যেটি সবার কথা থেকে খানিকটা এসছে, কিন্তু সেটাকে আমি আরেকটু ফোকাস করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে তিনি পুস্তক প্রকাশনা বলতে তিনি কি বুঝতেন, সেটির দিকে মানে গুরুত্ব দেওয়া। সেটা হচ্ছে যে পুস্তক প্রকাশনা সংস্কৃতি এর যে বিশ্বব্যাপী যে অবস্থান, তার আলোকে তিনি বাংলাদেশ থেকে বই প্রকাশ করতে চাইতেন। তো তার মধ্যে তার যেহেতু ট্রেনিং ছিল, সেটা হচ্ছে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডে কাজ শুরু করেছিলেন, এবং বাংলাদেশে তিনি অনুভব করেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে ধরনের প্রকাশনা উচিত, বাংলাদেশ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মিলে যে জ্ঞান চর্চার প্রতিফলন করতে পারেনি, তিনি একা প্রায় তা করেছেন। এখন এটি করতে গেলে যে কি পরিমাণ নিজের জ্ঞানও দরকার এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন দরকার, এই দুটির তিনি একটি মানে দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে তিনি রেখেছেন। এই জ্ঞানের অনুশীলন এবং সংস্কৃতি দুটিকে সমন্বিত করা, এটি হচ্ছে একটা বিষয়। আরেকটা কথা, মহিউদ্দিন আহমেদ বহু বছর আগে একটি তার রচনায় তিনি বলেছিলেন, রিডিং সোসাইটি গড়ে উঠতে অনেক সময় লাগে, এবং আমি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম সেই লেখা পড়ে। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে ইংল্যান্ডে নাকি যখন বই পড়ার লোকজন শুরু করে, তার থেকে 100 বছর লেগেছিল রিডিং সোসাইটি গড়ে তুলতে, এবং তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশের রিডিং সোসাইটি গড়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে, এবং সেই রিডিং সোসাইটি গড়ে তোলাটা যে সময় লাগবে সেটা মাথায় রেখেই তিনি কিন্তু গ্রন্থনীতির কথা ভেবেছিলেন, এবং তিনি অনুভব করেছিলেন রাষ্ট্রের অভিপ্রায়ের সঙ্গে যদি গ্রন্থের সম্পর্ক স্থাপন করা না যায়, তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট শক্তিমান ভাবে এগিয়ে যাবে না। এবং এই জন্য তাকে যদি আমরা শুধু একজন সাধারণ গ্রন্থের প্রকাশক হিসেবে শুধু দেখি, তাহলে খুব ছোট করে দেখা হবে। তিনি ছিলেন একজন গ্রন্থের প্রকাশনা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চার বৌদ্ধিক একজন মানুষ, এবং তার জীবনে যেসব পদক্ষেপগুলো তিনি নিয়েছেন, তিনি শুধু পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের অর্থ নয়, বিষয় নির্বাচন এবং স্কলারদেরকে খুঁজে বের করা, কিংবা সৃজনশীল মানুষদেরকে খুঁজে বের করা, এবং সৃজনশীল মানুষদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃতিমান মানুষদেরকে সম্পৃক্ত করা। তার প্রকাশনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত হয়েছেন তারা প্রত্যেকে শুধু সেখানে চাকরি করেন নাই, তারা তার কাছ থেকে শিখেছেন। এবং সেজন্য আমি একটু গুরুত্ব দেব যে তার কর্ম প্রক্রিয়াগুলোকে নির্দেশ করে তার একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করা উচিত। এটি শুধুমাত্র তার জীবনী একটা পরিচিতিমূলক পুস্তক হলেই হবে না, এটি হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনার সঙ্গে রাষ্ট্রের সংস্কৃতির যে সম্পর্ক হওয়া উচিত, তার আলোকে কিভাবে তিনি দেখতেন সেটিকে একটা জায়গা থেকে দেখা। তো যেমন তিনি একটি মাত্র বই আমার মনে আছে তিনি লিখেছেন বাংলা ভাষায়, বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনা, এবং সেটি খুব একটা মানে তার নিজের মন মতো একটা সম্পূর্ণ বই হয়তো নয়। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যেসব প্রবন্ধ পড়েছেন বা পত্রিকায় লিখেছেন তার একটা সংকলন। এই বইটির মধ্যে তিনি বাংলাদেশের প্রকাশনার যে অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করেছেন, সেটি যদি আমাদের প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট মানুষেরা অনুভব করতেন, এমনকি আমাদের বিদ্যা চর্চার সঙ্গে যারা তারা যদি অনুভব করতেন, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের অনেক কিছু ভবিষ্যতে করার সুযোগ ঘটবে। যেমন এটি তাকে এক ধরনের শ্রদ্ধা জানানো হয় বটে, আমাদের সমাজে যে শ্রদ্ধা জানানোর নিয়ম, যেটা সম্মান করে পুজো করার মতন, সেভাবে না দেখে তার কাজগুলোকে বিশ্লেষণ করে অনুসরণ করা, যেখানে তার সঙ্গে তর্ক করার, এখন তো তিনি বেঁচে নেই, তার কাজের সঙ্গে তর্ক করার, মানে তার থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য, তাহলে হয়তো তিনি যেভাবে জ্ঞানানুশীলন করতে চেয়েছিলেন সেই জ্ঞানানুশীলনের প্রক্রিয়াটাকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানানো হবে। আরেকটা কথা আমি একটু বলতে চাই, বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনাকে এক ধরনের সামাজিক কাজ হিসেবে, মানে ফিলান্থ্রপি যেটাকে বলে, সেই ধরনের কাজ হিসেবে চিরকাল দেখা হয়ে এসছে। কেউ কেউ হয়তো ব্যবসা করেছেন তা থেকে, কিন্তু একজন ব্যবসায়ী শব্দটা
কোট আনকোট ব্যবহার করলে খানিকটা যেন অশ্রদ্ধাই করা হয়েছে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে। কিন্তু মহিউদ্দিন আহমেদ চেয়েছিলেন ব্যবসা মধ্য দিয়ে, যেটিকে মানে ফিলান্থ্রপি অর্থে নয়, শুধু একটি ক্রিয়াকর্ম হিসেবে, যেগুলোকে ব্যবসার জন্য যেগুলো করণীয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তার যে উচ্চ মূল্যবোধ তার অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠা করতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের পুস্তক প্রকাশনা খাতে পরবর্তীকালে যারা এসেছেন ব্যবসা করতে, তারা ব্যবসা করাটাকে তারা মনে করেছেন, আমি একটু গল্প দিয়ে শেষ করবো, মানে দৃষ্টান্ত দিয়ে, যে যেমন ধরা যাক বিয়ার খেলে বারে গিয়ে বাথরুমে যেতে হয়। তো কেউ যদি মনে করে যে বিয়ার খেয়ে বাথরুমে বারবার যাওয়ার চেয়ে আমি যদি সরাসরি বাথরুমে ঢেলে দিই, তাহলে তো আমার বিয়ার বাথরুমে চলে গেল, ফ্লাশে চলে গেল। অনেকটা আমাদের পুস্তক প্রকাশনা হচ্ছে এরকম, যে বই বের করা হচ্ছে, বই বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বই বের করার যে প্রক্রিয়া, এটি বের করলে যে কি হবে, তার যে গভীর যে জায়গাগুলোকে, সেগুলোকে ভেবে যে কাজ করা, সেই কাজ করার দৃষ্টান্ত কিন্তু আমাদের পুস্তক ব্যবসায়ী যারা আছেন তারা অনুসরণ করেননি, বা তারা অনুসরণ করার মতো নিজেদেরকে উত্তীর্ণ করে তুলতে পারেননি। এই মানে খুব সামান্য যে দু একজন করেছেন, যে একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন, সেটি হয়তো আমরা বলতে পারি, কিন্তু এত কম যে সেটি কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি। আরেকটা প্রসঙ্গ হয়তো বলা যায়, সরি আমাদের টাইম একটু কম, আমি তাহলে এখানে শেষ করি, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আশা করি পরবর্তীকালে আরো তার সম্পর্কে কথা হবে। থ্যাংক ইউ মাজার ভাই, থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ মাজার ভাই। আপনি একটি লেখাও আপনি প্রস্তুত করছেন, আমরা জানি, কাজেই আমার মনে হয় আপনার চিন্তাগুলো আমরা সেই লেখার মাধ্যমে পেলে আমরা আরো সমৃদ্ধ হব। আমি এরপরে Yeneka Arens, anthropologist, researcher. Yeneka, if you're there, do you want to share a few words? Okay. Yeneka Yeah, Arens, thank you very much. Let me just put on my. করেছিলেন ঝগড়াপুর, original ঝগড়াপুর and revisit. Thank you very much, Maruk. Yes, I have met Mr. Mohiuddin Ahmed actually only very few times, but every time I met him, I was very much impressed by him, and he's a very courageous man. He dared to publish the report of the Chittagong Hill Tracts Commission, Life is Not Ours, and all the updates in Bangla. And that was quite a thing at that time to publish it, because it was very sensitive. And few times after that also I've met him, and when my book was published about land, women, land and power in Bangladesh, about Jogapur, there was a discussion organized by UPL, and Mr. Mohiuddin Ahmed took very lively part in this discussion, even though it was a bit difficult for him to talk, but it was very admirable, I thought. So I thank him very much for all he has done, and your family also. And my warm and heartfelt condolences to everyone. Thank you very much for giving me a few words. Thanks a lot, Yeneka. And we are reprinting the original Jograpur study, which was a landmark study at that time in the late 70s. So we're reprinting, bringing out the original study very soon. Thank you, Yeneka. আমি এখন যেতে চাচ্ছি প্রফেসর জাকির হোসেন রাজু ভাই, আপনি কি আছেন? আপনি যদি একটু আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার বক্তব্য শেয়ার করেন, রাজু ভাই। জি মাহরুফ, আমি আছি। Thank you, Mahrukh, and first my deep condolences to the family, and also UPL, I think, which is also part of family.
Mohiuddin Bhai. I came to know Mohiuddin Bhai in kind of, I would say, in his later years. I did bring my PhD thesis when I completed it in Melbourne in 2004 to him. And I had a wish that it will be published from UPL. He had a very close look at it. This was about Bangladesh cinema and national identity and relationship with modernity. So he had a very close analysis, and he actually wanted to publish it from UPL, but for some other reasons, it was not finally published from UPL. It got published from Taylor and Francis Radcliffe from London after a few years. But I think that was my first personal encounter with Mohiuddin. Before that, I have seen him in many other places. During my student days in Dhaka University, I was working with Mofidul Haq. So I met Mohiuddin Bhai a number of times. And later, when I joined Independent University, I'm currently a professor in Independent University in the Department of Media and Communication. I saw Mohiuddin Bhai to come and visit our university, especially to visit our late Vice Chancellor, Professor Bozlul Mobin Choudhury. And so I met him, but as I said, that I was probably not as close as many of you have been with Mohiuddin Bhai. But my point of angle was that how gentle and how erudite this person is, who has almost single-handedly established this publishing process in a country like Bangladesh, where reasons and logics are not to be considered, not only in publishing and so many other sectors. So I think I would like to stop by raising only one point, which of course have been already discussed in many different ways here. That I see that Mohiuddin Bhai's contribution to us, to many of the scholars, thinkers, researchers of Bangladesh, about Bangladesh, is not only because he established something like UPL, University Press Limited, but I would say that this was such a important contribution, such an important journey, that he wanted to establish a reason behind publishing a book. If I try to put it simply, in our country, as we all know, that many books are published both in Bangla and English, but without any proper reason, without any, let's say, logic behind it. Many of these are not properly edited, not even properly authored. But Mohiuddin Bhai in this land established a very strong process of logic behind publishing, and which is related to the idea of circulation of knowledge. I would say that if we cannot think clearly, carefully, and disseminate our thinking, then we will never reach to a knowledge society. So that was the dream of late Mohiuddin Ahmed. Once more, my deep respect to Mohiuddin Bhai and to University Press Limited and the family. Thank you. Thank you, Professor Zakir Hussain Raju. I'm sorry we missed hearing from Professor Imtiaz Ahmed, Dr. Kausar Afsana. They all had to leave, and also from Professor M.M. Akash and Professor Leela Rashid, who were here earlier. Hopefully, we will have another opportunity to hear from them at a later date. If I may now call upon Dr. Moshur Rahman, advisor to the Prime Minister. Dr. Moshur Rahman, are you there? I think he just left. He was just here. Okay. So we lost him as well. Okay. Dr. Tasneem Siddiqui, do you want to say a few words?
I'm not, I don't know, আমি শুধু আসলে আমি এটাই বলবো যে মনে হয় যে একটা নিকট আত্মীয় চলে গেছেন, একটা খুব নিকট আত্মীয়, কাছের কেউ চলে গেছেন, যাকে চাইলেই যাকে যিনি যখন আমার প্রথম বই যখন ইউপিএল থেকে বের হয়, হোসেন জিল্লুর রহমান, আমি আর 3-4 জনের লেখা একটা বই, সেই জায়গাতে উনি বলেছিলেন এই তাসনিম সিদ্দিকীটা কে। তো আমি খুব অভিমান করেছিলাম, বলছি আপনি আমাকে চিনলেন না? তখন আমাকে পরে বলছেন আমি তো রিয়া চিনি, আমি তো তাসনিম সিদ্দিকী চিনি না, তুমি কবে তাসনিম সিদ্দিকী হলে? তো সেরকম ওই তারপরে বিভিন্ন কথায় বিভিন্ন কিছুতে আদরই করেছেন, শুধু বলেছেন যে ভালো থাকো, কাজ করার মতন শক্তি রাখো, নিজেকে বার্ন করো না, তুমি কন্টিনিউয়াসলি নিজেকে বার্ন করো। এই ধরনের কথাগুলো বলার লোক নেই, বলতেন চুপ করে বসে নিঃশ্বাস নাও, এই ধরনের কথা বলার লোক আর নেই। ওই মানুষটাকে হারিয়ে কষ্ট আছি। হ্যাঁ, শিল্প, এটা আমি বলবো প্রকাশনাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করা, প্রকাশনা একটা শিল্প, কিন্তু সেই শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করার একটা মহিরুহু ছিলেন মহিউদ্দিন ভাই। আমি এখানে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করব। অনেক ধন্যবাদ রিয়া আন্টি আপনাকে। আমরা আশা করি যে আপনি নিজেকে বার্ন না করে ইউ উইল প্রিপেয়ার সাম ম্যানুস্ক্রিপ্টস ফর আস। আমি একটু রাখাল রাহার কাছে যেতে চাচ্ছি। রাখাল রাহা সম্পাদনা নিয়ে কাজ করেন, উনি আমাদের সহকর্মী ছিলেন, ইউপিএল এর সহকর্মী ছিলেন বেশ কিছু বছর, এবং এখন বিভিন্ন সম্পাদনার কাজে আমাদেরকে সহায়তা করেন এবং পুরো প্রকাশনা, আমাদের পুরো সেক্টরটাকে সহায়তা করেন। রাখাল রাহা। এটা খুবই, আপনার বোধহয় মাইক্রোফোনটা মিউট হয়ে গেছে। আমার জন্য এটা সুযোগ যে আমি মহিউদ্দিন স্যারকে নিয়ে কিছু কথা বলতে পারছি। এটা এই জন্য বলছি যে স্যার এই সম্বোধনে আমি খুব কম মানুষকে বলেই আসলে তৃপ্তি পাই, যার মধ্যে আমি তাকে বলতাম, এবং আমার সৌভাগ্য যে তার সাথে আমি প্রায় 5 বছরের মতো কাজ করেছিলাম। আমার জীবনের একটা সুন্দর সময় সেটা, এবং আমি সেটাকে কাজ বলি, এবং সেই সময়টা আমি কাটিয়েছিলাম। এরপরে আমি যখন ইউপিএল লিভ করি, একটা বলা যায় যে অন্য একটা বেটার অপরচুনিটিতে, তারপরে আমি তাকে চেয়েছি যে তারা বায়োগ্রাফি করার জন্য, এবং এইটা নিয়ে আমি তার কাছে গেছিও কয়েকবার। তিনি নানা সময়ে আসলে নানা কিছু বলে আমাকে অনেক সময় বলেছেন যে এখন দরকার নাই ইত্যাদি। তো আমার আজকে খারাপ লাগে যে তার কোনো বায়োগ্রাফি আসলে করা যায়নি তার জীবন দশা। তো আমি চেয়েছিলাম তার কিছু ইন্টারভিউ করতে, এবং আমি একটা ইন্টারভিউ করতে পারি, এবং যেখানে তাকে আমি অনেক প্রশ্ন করেছিলাম, এবং সেখানে একটা শেষ প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনি যে আশা নিয়ে ইউপিএল করেছিলেন এবং এখন যেখানে আছেন সেটা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন। তো তিনি যেটা বলেছিলেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি আসলে 2 কাজ করতে চেয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছিল যে একাডেমিশিয়ানদের জন্য কিছু কাজ করা এবং পলিটিশিয়ানদের জন্য কাজ করা, যাতে করে নেশন বিল্ডিংটা হয়। এবং আমি খুবই হতাশ যে আমি যদি 6টা বই করি, 3টা বই একাডেমিশিয়ানদের জন্য করি, তাহলে সেই একাডেমিশিয়ানরা আমাকে হতাশ করেনি, কিন্তু পলিটিশিয়ানরা আমাকে হতাশ করেছে। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে পলিটিশিয়ানরা কোনো বই পড়ে না, কোনো বই কেনে না। এই যে তার যে ওপিনিয়ন, এবং এই ওপিনিয়নের একটা শেষ একটা প্রশ্ন ছিল তাহলে কি হবে। উনি বলেছিলেন যে এই পাবলিকেশন সেক্টরটা একটা স্টেজে আসতে হবে, এইভাবে চলতে পারে না। তো আসলে আমরা যারা স্মরণ করছি এবং নানা কথা বলছি, আসলে আমাদের সমাজে একটা প্রবণতা আছে যে যারা কিনা ভালো কিছু কথা বলে কিংবা কাজ করে তাকে একটা পুরস্কার করা, পদক দেওয়া, সম্মানিত করা, কিন্তু সে যে জন্য কাজটা করছে, যে জন্য কথাটা বলছে, সেটা সোসাইটির মধ্যে কিংবা রাষ্ট্রের মধ্যে যাতে হয়,
সেই প্রক্রিয়ায় যারা জড়িত থাকেন তারা কিন্তু এর দায় দায়িত্ব অস্বীকার করে যান কিংবা নেন না। এই প্রবণতাটার আসলে এই রাষ্ট্রের আছে এবং মহিউদ্দিন আহমেদের স্মরণে আজকে আমরা অনেক কথা শুনলাম যারা বললেন, তাদের মধ্যেও আছে তিনি গ্রন্থনীতি করে এই দেশটাকে সুন্দর একটা জায়গায় নিতে চেয়েছিলেন, সেটা তিনি পারেননি। কিন্তু গ্রন্থনীতির প্রশংসা কিন্তু আমরা শুনবো এবং তাকে আর অনেকদিন এটার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হবে, কিন্তু এটা বাস্তবায়ন কিভাবে হবে সেটা করা যাবে না। সত্যিকার অর্থে তাকে যদি সম্মান করতে হয়, তাকে যদি শ্রদ্ধা করে জানা হয়, তাহলে তিনি যা চেয়েছেন, যা করতে চেয়েছেন, সেটা করার কাজ যাদের উপর পড়েছে সেটা যদি তারা এগিয়ে আসেন, তাহলে সেটা আমরা সত্যিকার অর্থে মহিউদ্দিন আহমেদকে শ্রদ্ধা জানাতে পারবো। আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তিনি যেন পরকালে ভালো থাকেন। সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ জনাব রাখাল রাহা। আমরা সম্ভবত খুব শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। We have a few video messages from some of the participants and those who couldn't be here. আমরা ভিডিও মেসেজগুলো হয়তো প্লে করতে পারি, কিন্তু তার আগে আপনারা এখানে যারা আছেন তাদের মধ্যে থেকে যদি some of you, if you want to volunteer to speak now, আমি if I can maybe ask, I don't know, David Bergman is here, Dr. Masoom Billah, Dr. Ilora Shihabuddin, any one of you, if you want to speak, please, you can unmute your mic and speak voluntarily. So I don't need to call upon anyone in particular. Can you hear me? Ji. I want to share just a little something. Ji, sure. Please go ahead. Apni introduce yourself. One thing which I noticed about his verbal communication is very remarkable. যেটা আমি আমার ওই ফেসবুকে একটা ডেডিকেশনে উল্লেখ করেছি, the economy of his choice of words in communicating something. আমার পাণ্ডুলিপিটা যখন ওনার কাছে ছিল, ওনার বাসায় একদিন আমরা গেলাম, আমান আঙ্কেল আর আমি, তো he himself was going through it. তো ওনার তখন বেশ নাজুক অবস্থা, হুইল চেয়ারে। তো আমি বলছি, স্যার আপনি নিজেই পড়ছেন? তো এখানে he had a procedure so of going through everything. আমি বললাম যে স্যার এখানে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া সবার বিরুদ্ধে কিছু কিছু কথা আছে। তো স্যার আমাকে বললেন যে দেখো, ওই যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এদের সম্পর্কে যেগুলো আছে ওগুলো নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত না। তো ওইটুকু বলেই থামলেন, কিন্তু ওর মধ্যে যেটা বললেন সেটাতে আরো অনেক কিছু ইন্ডিকেট করলো। এখন যোগ্য উত্তরসূরিদের হাতে উনি ইউপিএল রেখে গেছেন। এই প্রকাশনা আইন থেকে শুরু করে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এগুলোর ব্যাপারে ফ্ল্যাগ তো আপনাদেরকে ক্যারি করতে হবে। I wish you all the best and I convey my deepest condolences. And the few times I met him, he left a very remarkable impression on me. Thank you very much for allowing me to speak. Thank you, Masoom Bhai. He was referring to the manuscript on Saiful Azam, the pilot, and the celebrated Saiful Azam, who Masoom Bhai, if you want to say just quickly who Mr. Saiful Azam was. He also passed away. He was in the Air Force. Yeah, this year he passed away. It's been a year already. As a matter of fact, Saiful Azam also shared a little anecdote of Sargodha life with us in a meeting. He was senior to Mohiuddin sir, and it was in your Shahzadpur office. And
while he was in Sargoda, Saiful Azam was senior, and at nighttime it was the seniors that used to inspect the nighttime check, so everybody is in bed, and he was going through the mess, and your dad was ready in his bed, covered up in blanket, and for some reason it raised suspicion. So Saiful Azam told him, remove the blanket. So your father removed the blanket, and they noticed that Mohiuddin sir was already geared up for the morning. He had his t-shirt on, shorts on, and even keds on, so that for the morning physical exercise. And Saiful Azam told him, what is this? He said, sir, I just want to be ready for the morning. So this was a funny little something that I remembered that those two people shared. Thank you. Thanks for sharing that memory. So Sarapa, we were actually looking for you earlier. Yes, would you like to say something? Yeah, I would, Maru. Thanks a lot. Yeah, just briefly. Firstly, I mean, I was another person in that odd situation of calling Mohiuddin Bhai, even though he was my mother's colleague and friend, but he insisted that I do that. And I think I was very privileged, because I think when I was in my 20-something, we did a book on public interest litigation, which was based on a conference where there were speeches by some of the people like Justice Bhagwati and Justice Krishna Iyer from India and some of our leading lawyers, as a very inception of public interest litigation in Bangladesh in the early 90s. And Mohiuddin Bhai published that. It was a book edited by Shadin Bhai, Dr. Shadin Malik, myself, and a friend and colleague of ours who's passed away, Bushra Musa. And I remember I used to go around to Mohiuddin Bhai's for lunch and tea, because our offices were near each other in Motijheel. And it took a long time to extract that book out of all of us, but he kept on and on and on and on, and that's how it finally happened. So, and ever since then, particularly, I had to call him Mohiuddin Bhai, because he said we were also authors in his canon. But the other thing I really wanted to remember about him, and several people have mentioned these stories. Dr. Yunus spoke about how Mohiuddin Bhai really stood by him at that time when he was under vituperative and vicious attack by the state back in the early 2009 onwards. Yannicka spoke just now about how he published the Chittagong Hill Tracts Commission reports when it would have been really risky to do that. And I just wanted to remember what he did. Shireen Haq mentioned this yesterday, that he was one of the signatories of the 49 citizens who signed a statement after my partner David Bergman was accused of contempt by the ICT. It was a pretty brave thing for everybody to do. But what was really shocking was that, and they did it in the face of all the people who were making kind of vicious attacks and so on, knowing that they were making attacks on people who all their lives have worked to take forward and to document the history of the Liberation War. And Mohiuddin Bhai was one of those signatories. And what was shocking was he was also indicted for contempt by the ICT. And unlike many others, he didn't back down. He stood with that group that said, we won't apologize. He said, I'm not saying anything wrong. I'm simply saying that the history of 71 should be written. We shouldn't be having official versions and canons and mantras that people repeat. We should be looking at what the history is. And I think what I wanted to say, I'm sorry it's not just a positive thing at the end of this wonderful program, but I really want to say that the people who brought that case against him should really be made to apologize. It was completely disgraceful. Fortunately, ultimately, the court had the good sense not to take that forward any further, although they didn't have the good sense with Dr. Zafrullah and they did convict him, but at least they didn't do that with Mohiuddin Bhai. But what I wanted to remember was that he was absolutely clear about his position, and with unfailing good humor, he would turn up at the discussions about how their whole group was going to respond, what they were going to do. He would laboriously come up to the Nihad Kabir and Asad, her colleague, were the lawyers who took on that case. And he would come up to the chambers, sit there, go through the discussions. And I think that was just amazing. As everyone said, he was a remarkable person in terms of being a publisher. Many people have talked about his patriotism. And I just want to remember his patriotism was not an easy one.
he took the hard decisions, he published documents, and he stood by people when they were under really shocking kind of situations that we continue to face in this country. And I think we want to remember him for that. And I think both of you, Maruk and Shamaruk, you really, Mehtab, of course, you all share those values of Mohiuddin Bhai's. And I think that's why, although we'll all miss him so much, I feel a lot of confidence that you're there to take forward his legacy, not only in terms of his publications, but in terms of these values and these perspectives. And we're not a new generation, we've got gray hairs, but still looking at you all, it just feels good that he's going to live on in what you're going to do. So thank you, Maruk and Shamaruk. Thank you, Sarapa. So before we go to the video, I also see Professor Saad Andalib who's here. Saad Bhai, did you want to say something? Your microphone is on mute. Maruk, thank you for calling on me. First, my personal condolences to you and Shamaruk and your family. Mohiuddin Bhai is a great loss for all of us. I'll be very brief. When I was president of BDI, Bangladesh Development Initiative, and also the editor of the Journal of Bangladesh Studies, I had this opportunity to work with him very closely. I think we have done about 8 books from UPL now. Our objective at BDI was basically to present scholarly articles on Bangladesh. And when I brought that idea to Mohiuddin Bhai, I think he was the one who first proposed it. Why don't you put together articles from the journal into book forms and you be the editor? I think the one thing I really appreciate about him is his meticulousness. It was just unbelievably meticulous. Sometimes the books took a little longer than we expected, but at the end of the day, when the books arrived, we knew that a job had been done well, extremely well. So we are very, very grateful to Mohiuddin Bhai for having brought quality, having brought excellence to writing, to our ability to present Bangladesh to the world. I would personally say that he was a very, very gracious person, always available. When I used to travel from the US to Bangladesh, I always invariably wanted to meet him. And if he could not meet me in his office, I've always been also asked to come and see him at home. And again, a very gracious person, extremely demanding in terms of quality work, very helpful. And I think he was a man of the world, and we all appreciated him. I was enriched in his presence by his words of wisdom. He's always advised me well, and it's a loss. It's a big loss. He will be missed, but I hope Maruk, you and your sister Shamaruk will take his agenda forward. We are there as long as we are around. Anything you need, we'll be there to back you up and help you. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Saad Bhai. That's a great reassurance from you. I think we will now move on to the video messages. We have a couple of video messages. One is from the Library of Congress. We've been supporting the Library of Congress by supplying books from Bangladesh. We've been the sole supplier to the Library of Congress for this region. So we have a message from the Library of Congress representative. And then we have one message from Mr. Mofidul Haq, who is also a publisher and
He's a trustee of the Liberation War Museum. My father and Mufidul Chacha, they go a long way. They've worked together in in policy formulation for publishing sector, and also forming different associations and taking up initiatives to promote books at various times. So we have a short message from him as well. And then finally, we have a message from Mr. Martin Pick, who was here for briefly yesterday, but we couldn't hear directly from him. But we have a message from him, which we turned into a video. Shamaruk did a very nice job of turning it into a video. So in sequence, we will watch the message from LOC, Library of Congress, and then Mr. Mufidul Haq and Mr. Martin Pick. And then I will come back on again to say our thanks. And at that time, if anybody wants to share, we'll be more than happy to maybe accommodate a few more minutes after that. Are the videos ready? Can we have the videos on? Assalamu alaikum. The United States Library of Congress and its offices in Dhaka and New Delhi acknowledge the significant contributions made by Mr. Mohiuddin Ahmed and his University Press Limited in the development and enhancement of the library's collections of Bangladeshi publications. Since 2002, under the inspiring and inspired leadership of Mr. Mohiuddin Ahmed, UPL has supplied current research quality, commercial and non-commercial publications in English and Bengali for the library's collections and those of American universities. It was an honor and a pleasure to have made the acquaintance so intellectual and respected an individual as Mr. Mohiuddin Ahmed. His towering presence will be sorely missed in the world of South Asian scholarship. We extend our deepest condolences to Ms. Mahruk Mohiuddin, other family members, and the nation of Bangladesh. Thank you so much. That was Mahmoud Nahar from the LOC Dhaka office who sent the message. Can we have Mr. Mufidul Haq's message now? Nahad? মহিউদ্দিন ভাই, সবার কাছে যিনি মহিউদ্দিন আহমেদ নামেই পরিচিত, তার সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু বলা আমার জন্য মুশকিল হয়ে যায়। জীবনের এক দীর্ঘ পথ তার সঙ্গে চলেছি। তিনি হাত ধরে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, নানা রকমভাবে নানা দিক সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, আর অসাধারণ মধুময় স্মৃতি তার সঙ্গে। অনেক রকম কাজেও তার সঙ্গে আমাদের যুক্ততা, আর তার কাছে যে নানাভাবে ঋণী, এই ঋণ প্রকাশ করা দুরূহ। সব কথা বলতে গেলে সাতকাহন হয়ে যাবে। আমি একটা কথা ভেবে তৃপ্তি লাভ করি, আবার মনে বেদনারও সঞ্চার হয়। আমার একেবারে শুরুর দিকে দুটি বইয়ের তিনি প্রকাশক ছিলেন। ইউপিএল থেকে যখন এই আমন্ত্রণ তিনি জানালেন, এটা আমার জন্য ছিল পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আর তিনি খুব গর্বের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতেন অন্যদের সঙ্গে যে আমি ইউপিএলের বেস্ট সেলিং অথারদের একজন। সেটা আমি নই, কিন্তু তার স্নেহের প্রকাশটাই এখানে বড়ভাবে প্রতিফলিত হয়। তার প্রতি যে ঋণ, সেটা স্বীকার করে নেওয়ার একটা অক্ষম প্রয়াস নিয়েছিলাম। আমার যে সর্বশেষ বইটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটা আমি মহিউদ্দিন ভাইকে উৎসর্গ করেছিলাম। ব্যক্তিত্ব ও বাঙালি সমাজ শীর্ষক এই বইটির উৎসর্গপত্রে যা লিখেছি, সেটাই আজকে পাঠ করতে চাই। উৎসর্গ মহিউদ্দিন আহমদ অগ্রজ প্রতিমেষু, যার কাছ থেকে শিখেছি অনেক, সর্বোপরি জেনেছি প্রকাশনা পেশার মহিমা।
এইটুকুর মধ্যেই বলার চেষ্টা করেছি অনেক কিছু যা অন্তরে বহন করছি। আর এই বই যখন তার হাতে তুলে দিতে গিয়েছিলাম তার বাসায়, খুবই বেদনাসিক্ত অভিজ্ঞতা। তিনি শয্যাগত, কথা পরিষ্কার হয় না তার, সে কারণে বোধহয় কথা বলতেও তিনি কিছুটা অনিচ্ছুক। এবং যেই বহু বর্ণিল ঝলমলে মহিউদ্দিন ভাইকে আমরা দেখেছি, সেইভাবে তাকে দেখতে মন চায়নি। তার হাতে বইটি তুলে দিয়ে নীরবে সরে এসেছিলাম। আজকে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, আর এটাও মনে হয় যে আরও নানাভাবে আমাদের এই শ্রদ্ধা জানাতে হবে এবং তার যে উত্তরাধিকার সেটা যেন আমরা সবাই মিলে বহন করতে পারি। সকলের কল্যাণ হোক। Thank you. The last video will be the message from Mr. Martin Pick, who was Mohiuddin Ahmed's colleague and also his guru in publishing. Moin and I first met in 1970 when he applied to Oxford University Press for the job of editor, working with me and under David Cunningham, who was then the general manager of OUP Pakistan. I was working in Dhaka when he had his first interview with David, who wrote to me enthusiastically saying he thought he would be very suitable. When I returned to Karachi soon after this, I had 3 months in East Pakistan and I travelled all over the country and was well aware of the catastrophe of the military crackdown and impending civil war. When I met Moin, he explained he had lived in West Pakistan since he was a teenager on an academic scholarship. He had a balanced view of the whole country and its history. He clearly wanted to get stuck into the core work of OUP and was not afraid of learning the different stages of academic book publishing. His secondary school had been in Abbottabad, and after a few months we visited his mentor, in those days an Englishman, who was by then retired but still lived there. Moin wanted him to know he had remained influenced by British education. It was a difficult time for OUP Pakistan, and I remember we all had to take a pay cut in 1971. I asked him if he would like to stay with me in the flat I had rented, which was in an old house in Clifton, next to the Mohatta Palace, where Jinnah's sister had lived and died, and very near Zulfikar Ali Bhutto's family house. He moved in as soon as he had left Lahore University's journalism department. We quickly adapted to a bachelor life built around long days at the office. The flat looked out on a pilgrimage route, and there would often be queues of worshippers and the sea beyond. Moin had some old friends in Karachi who started to come over, and before long we had parties. I remember one at which Faiz Ahmed Faiz recited some of his poems and various Bengali singers performed. At some stage, his sister arrived from Dhaka with 3 small children who all squeezed into the big living room, while Moin and I and a Bengali book designer who had come over temporarily but was then stuck in Karachi shared the one bedroom. We also acquired a Bengali cook who had been trained in a famous restaurant in Calcutta, so we were well set up. During 1971, our routine was to listen to the BBC World Service at breakfast time. The news was never encouraging from a Bengali point of view. On weekends, we would often drive into Sindh with our friend Suhail Lari, the historian. So I visited Thatta and other ancient archaeological sites and Hyderabad. When the war with India came in December 1971, Suhail insisted we all decamped to stay with him and Yasmin in their concrete building, which was much safer than the Clifton flat. Moin could not return to Bangladesh until sometime in 1972, but hearing that OUP wanted to sell their business,
There, he found a backer and created UPL based on the OUP business. Thereafter, he would visit England regularly, keeping closely in touch with OUP people and meeting other publishers with suitable books for sale in Bangladesh. English publishers rated Moin highly and were pleased to find a reliable partner in Bangladesh. Moin would always tease me, calling me his guru, and I was glad to call him my chela, even though, as the decades passed, the relationship was reversed. Our friendship remained close, and I managed to meet him twice in his last few years. In 2013, when he gave a memorable party with various very old friends, and lastly in 2018. Maruk looked after him brilliantly with total devotion, ensuring he did what he wanted as far as possible. Very best wishes to you all, Martin Pick. Thank you all for staying for actually over 3 hours now. And many of you have actually joined right when we started. So we're truly, truly grateful for the time and, the messages and all the kindness that you have shared with us today and also yesterday. On behalf of my family and on behalf of all of my colleagues at UPL, we're truly grateful and thankful for your participation. And I know that this is not the end, but the beginning of a journey where it's a new era. Without him, he had a different aura, a different way of conducting his business, conducting himself. He was, at times I felt that he was more of a cultural diplomat. In one of my notes earlier, I had mentioned that the work he was really doing the work of a cultural diplomat from Bangladesh. And this is what I have witnessed very closely, but sadly towards the end of his career, I sometimes do feel that, I wish I was, in my earlier days, I didn't really see him very closely while he was working. And, although I grew up and we all grew up with UPL as part of our family, I was also mentioning yesterday that UPL was founded in 1975, even before he was married. So I always felt that UPL was my older sibling and all of our older siblings. So UPL was also always part of a family, and to him it was his firstborn child. So I would also like to thank my sister Shamaruk and my brother-in-law who's here, Adib Mahmoud. Adib has been most supportive throughout this period, and always he's like my own brother. And my mother is also here, but I guess maybe she will be able to speak at a later time. She's still having difficulty speaking publicly, so maybe sometime she will also offer her remembrances. But I thank you all on behalf of our family. Shamaruk or Adib, if you want to say something, please add. Oh, just echoing your thanks, and just very grateful to all of you for all of your support. And you're what made UPL great as well. All the authors and economists and intellectuals, politicians who kind of wrote these amazing books. And I'm glad that UPL has been a partner for you throughout these years. And I'm hoping that I can get more involved along with my sister as well in taking Abba's legacy forward. So thank you again from the bottom of our hearts. Thank you all, and hopefully we will reach out to you with some requests, because we have some publications in the planning that we want to bring out in his memory. Some will be, many of you have indicated, and we also felt that we need to bring out a biography
on him. So sadly, we couldn't bring out an autobiography while he was alive. We have clips of him talking about different things and, writings from him. So we'll have to piece it together to form a biography. And I think we owe it to him that we put this together. And there will be other publications with remembrances on him, and also some professional publications where the technical aspects of publishing will be addressed. And we will reach out to each one of you for your contributions in these publications. So with that, once again, many thanks, and we hope that everybody remains safe. We have a very difficult few weeks ahead. So we wish everybody good health for yourself and your families, and that everybody in our country will be safe again. And in the world, we hope we see a safer world very soon. That's what Mr. Mohiuddin Ahmed will be wishing today as well. Thank you so much. Good night. Thank you. Maruk, thank you. Thank you. Maruk. Okay. Thank you. Thank you, Maruk. Thank you. Thank you, Amina. Thank you, Maruk. Thank you very much. Thank you, Kasabhay. Thanks for joining. Maruk, very quickly, I just want to say that Mohiuddin hasn't gone from us. He will continue to live in our minds and hearts and through his works. Absolutely, yes. We feel the same way. Dafis, thank you. ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাজু ভাই। আমরা মনে হয় ইউটিউব লাইভটা অফ করে দিতে পারি এখন।